trên đường đi cái đi all of a call tao phải bằng nữa. Ủa vậy hả? Phức tạp dữ. Mà ai được biết được. That's not me. By 2030, we have educated 30 million families. Our mission is to move people from financial insecurity to financial independence. Yes. Some of the information you may hear tonight may or may not be familiar to you. All we ask is to keep an open mind. At the end of the presentation, you see something that ignites or sparks your interest. Get back to the person who invited you and she will answer your question. Is that a good way to start? Yes. It's my honor and privilege to introduce to you our business presentation speaker for tonight. He's one of the best trainer and speaker of this center. He's also a GX qualifier. He has helped a lot of families. Let's all welcome Ken Sylvin. Good afternoon, everyone. Good afternoon. So my name is Ken Salveno and my business partner is Elsa Matote. So my task today is to divide the group into two. Right? So do we have newcomers, first timers here? So we have 1, 2, 3. So what we will do, thank you very much for your time. I know you have been busy and then someone invited you and you just come here to spare some of your time in order to know what we are doing. So what we will be doing is, I will be, as I said a while ago, we will be dividing the group into two. The new people will follow me in the count of 3, while the rest will stay here for further training with Cecile Sala Santiago. So 1, 2, 3. Morning. Good morning. Yeah. Morning. It's nice to give you a well, here. Here, my name is Kwame and my business partner is Lemmy. And today, first we will invite guests. So please, we invite guests. Please come in and share how you can invite your guests. Yeah. I saw we have to do something. Hey, guys. Come on, already. So my guest she should have been here since the past 3 weeks. So finally I got her to come to me. Wow. So and then my husband should have invited that guy that was waiting for her to pick him up. He's here tonight. So at least we have 2 tonight. So that's Superstar. yes, so that's very good. Follow up, right? Keep inviting, yeah, never give up. Husband and wife. Anybody else? Anybody that invite them but not come? Well, someone we invite them but they're not come, just keep going, just like that's not the licensing. Anybody have licensing? Those who drive write the license or something? Do you actually have to study class? Licensing. Not yet. I'm still doing my studies. No, license the money, so I know submit yet. You submit. We don't take care of some time that you should, I think. Did you did an exam last Friday? Okay, so working for that, and then you only have 9 months.
So don't let them expire. Okay, helping family. Anybody helping family this week? Jean? Miss Darren? I know you always, that's what I wanted. Okay. No one classmates? So forget classmates, huh? Yeah. Classmates, ano ba? So, So, you're next, huh? yeah, You're next, ano okay. I have to commit with you. Okay, good morning, WSB. Good morning. Okay, if you, what is this, your dream, don't give up. Still moving on, still activities every day. And that's why I have, today is Tuesday. Tuesday. Sunday, I have two and one today. That's good. Anybody else? I just want to share something. Good morning, the Good morning. My name is Asma Tut and my business partner is Joel Lozano. Remember the last time that I told you that I went for a client that was referred by my friend? I replaced his insurance, which, it's not. Well, I explained to him the difference between the cost of insurance, the YRT and the level, and then what he had is the YRT, but then in minimum cost of insurance, which, not much fun with that. And so, when I submitted his application after 3 days, underwriting messaged me to answer family history, that, confidential, that they found out that his parents diagnosed with cardiovascular, something like that. So I have to go back to client and then I ask them. So when I talked to the client, I sat down and then I told them, look, when you get your insurance 3 years ago, did you ever declare your parents' sickness, the condition? Because, the parents, the father was diagnosed with cardiovascular disease when he was 42 years old. And then he was passed away, the father, and then they put in, what's that, pacemaker insert? Yeah, they inserted the pacemaker. And then at early 50s, 51 years old, his dad passed away. So I told them, did you ever, declare this? And they said, no. So this policy was, the one that I'm replacing is a boy. Yeah. Because it's good that nothing happened to you and you have 5 kids that, that are depending on your insurance. So the lesson here is we as an advisor, we have to make sure that, we have to, especially the medical questions, we have to ask them many times that they have to make sure that they have to disclose it. Wow. Yeah, so at least, I told them that, well, it is meant to be. Maybe it's God's time that, I met you to do the right thing in your insurance. So they're happy, but then I'm still waiting for the approval, but for sure they're going to, because there are still some more medical questions that they ask for this guy, which is, I don't know, maybe it took a month because of the APS. We know APS took a month. So that is what I want to share for tonight. Very good, Chili. Anybody else? Nada? Hi, my name is Nava. Last time I told one of the, I got one client for one of my client, and then his son and daughter-in-law, they came to ask for replace their policy because they have sunlight policy until age 75. So they want permanent policy, so I replaced that policy for them in IEA.
but the husband is over 60 plus 61 years. No, old. 65. Yes, 65. I'm 65, but some medical issues, he's taking medications. So that's why I asked him, better for you, non-medical policy. And he said, why we can, then we was discussing about this, and he said, we can try one regular policy. Is it accept? It's okay, otherwise we can go for non-medical. So then because he asking, I left the phone and I didn't do any medical questions there. I referred to the nurses, the medical. So I ordered IEA for medical. So Diana care, and then the nurse go there. I told him show every tablets you take, every medication, and she will decide what she will. So even the thyroid tablets, the vitamin tablets, everything he showed the nurse, and she did everything. I was waiting. I didn't have hope like this policy will have to, but I got the results because it's only 100%. So the policy is approved. So I'm so happy. Yeah, so it's a little bit high premium, but it's a regular 100% policy. So that's why I'm so happy, and the guy was so happy. And now yesterday I called him, and then you can come and get the both policy, husband and wife policy. And he now he's want to do a policy for his daughter too. So I'm going to close the policy. Want to share? Okay. Yeah, no, because I don't get it. Good evening, everyone. My name is Juliet and my business partner is Ann Andres. Actually, yesterday, I have two of my business partners with the UL of their niece and the nephew. I would like to myself too. For the past week, what we do, we not only sell our children, we are education and we offer education people saving money also, right? I able to do for travel insurance and two life insurance. But that life insurance because one of my friends, like I said, I have my friend husband passed away, and the lady now she had to weigh up with 5 kids, up 3 kids, and I just tell her she already have insurance, so now the bad thing she have to file CI because now she only the one to go to work. If something happened to her, she must have money to helping family. And that's why and then all the kids, we can help them to do the insurance because some of them, they student, right? They go part-time job, they can say taxi account, or they can also buy a little insurance for themselves, even a small amount. So that's what we can do for them, for whole family. So we are advisor. We not only do for one thing, but we can do many things. So we have to have our company, right? So that's it for myself last week. Sure. Yeah. And now I would like to introduce one of my best trainer in our office. I really love her training every time she comes up here. Yeah. So please welcome, she's here. Thank you. Awesome. Good morning. Good morning. Happy April Fool's Day. Anybody fool you? No problem. I can tell you that the stock market will make 200% today. It's my daughter's birthday. It's daughter's birthday. Oh my goodness, it's your daughter's. Can you show this one, Jeremy? Oh, how do I do? Oh, share, right? I'll share. I'll show you this. So this is very interesting.
Share my screen. Go share my screen and share screen. Babies born on March 31 are the easiest to prank on April Fool's Day. Why? Because they were literally born yesterday. So all people who were born yesterday, they're the easiest to prank because they're literally was, I don't know, did you get it? Yeah. Ah, perfect, you're really in finance. Yay, congratulations. Let's give each other a round of applause for being here today. And for people who are actually using their license in the field. I'm so very happy because Paul was saying that we have so many that we can use for our business. And that is very, very true. So today we're gonna talk about this one. Oops. Let me see. We're gonna talk about what we always talk about. Today we're gonna talk about, not this one. Okay. Navigating your finances in Ontario. Why? Because we're here for the same reason, yes? Is anybody here not here because they want to make their life easier in the side of finance? Yes? I've been in the business for 20 years. Lola D. Yeah? Lola D. Eula D. My mom is Lola D. That's right. Eula D. I've been here for 20 years. And I don't know what's gonna happen with my finance if I wasn't here. Maybe I didn't save anything, maybe I'm not covered with anything. But generally speaking, when you arrive, who is born here in Canada? You're born in Canada? I know that. Alright, so we're all immigrants, right? The reason I asked is because when oh, you Jeremy. Yeah, right? The reason I ask is we didn't come to financial services in World Financial Group. Maybe we're some other place where there's also financial, but I think this is the best place to be. I don't know if you will agree. But right now, financial challenges can be very overwhelming. This is a guide, but we already know all this, but this is specifically for Ontario. Because you know we have a blue book that's applicable for the rest of the whole of Canada and the US. This is specifically for Ontario. Now look at this. That's the average household debt, the average after-tax income, and the average home price. What is the highest? The home. And the next highest, the debt. And the lowest? The income. How in the world are we gonna buy houses? You know, I have a kid, 24 years old, and she said, I don't know, Mom, how I'm gonna buy a house. I have a nephew and he's saying the same thing. If you have young generation people who haven't started saving, I don't know if they can buy a house. Let alone immigrated in Canada. We are immigrants. If you're coming to Canada right now, imagine yourself coming to Canada, usually, coming to Canada now, in this market, in this whatever situation this is, on April Fool's Day, right? Somebody tells you can buy a house for 200,000, right? So this is something that we are all concerned about. Now, being in World Financial Group, I think it helps us understand a little bit more. And I think there's more we can do for ourselves and for other people. Mastering the art of budgeting, financial goals, set clear targets for emergency funds and savings, track expenses, and use the 50-20 rule. What is the 50-20 rule? Can anyone tell me? Hello? No. Can you tell me? What's the 50? Well, the 20-30 rule essentially tells you that 50% of your income, you have to put it in your needs. There, needs. What are your needs? Housing, so rent, mortgage, food, bills, yes, your telephone, your all these things that we cannot live without to be alive. You allocate 30% of what you want. You want to watch a movie, you want to eat out, you want to travel, you want to order Uber, you want to get Netflix, you want to get Amazon, you want to get all these things that we want, but we can live without. 20% is savings.
So if I have $100, the first thing I should take away is $20. I don't care where we put the rest of the 80, but the 50, whether we like it or not, it will be taken out by rent, it'll be taken out by mortgage, and the rest is left. Imagine if we didn't save the 20, how hard would that be when we have an emergency? It's gonna be very tough, right? So we have to apply the 50, 30, 20 rule. Next. Is that moving? Okay. 1 second. Close this, remove this. Still not moving. Oh, I think you're drawn. Sorry. There you go. Tackling debt head on, assess your debt. List all your debts with interest rates and minimum payments. We don't do this, right? It's very hard for us to do. We do it for our clients, but we don't do it for us. When was the last time you did your own PFS, Julia? You don't have to answer if you don't want. I'm not picking on you. I'm just making a point. I did mine because I realized that I have to do it more often. But for all of us, we do it for somebody else, but we don't do it for us. So tonight, our lesson would be, if anything that you need, you can take away, is tonight, make your own PFS. Promise? Yes. Promise, all right. So, create strategy. Prioritize high interest debt like credit cards at 19%. Consider consolidation and seek professional help. Well, we are the professional help, right? So I'm going to move on. Build an emergency fund. Aim for 3 to 6 months of essential expenses. Don't answer if this is a rhetorical question, but how many of us has 3 to 6 months of essential expenses? Essential expenses is the 50% that we cannot live without. So if I make $1,000, at least I have 500 for the essential, right? Because it's 50%, 30, 20, right? 500, 3 months of 500, 1,500, 6 months of that is 3,000. I should have that in my bank account for emergency purposes. It's not easy. I'm going to tell you that because we know that it's not easy. Considering HISAs like EQ Bank or Tangerine, HISAs are high interest savings accounts. These are the accounts that will guarantee you, I don't know, last year or 2 years ago, the interest rates are like 5% if you keep your money there for 3 years. It was high because bonds were high, right? This year is not the same. Start small. I know we have a lot of clients that says, Melinda, I don't have $100 for a UL, but I can afford $12 for a life insurance term. Yes, they can afford to pay $150 for their car insurance, $200 for their car, even $350 for car insurance, but they can't afford $100. Why? Because they don't think it's a need. Yeah. So we have to, right? We have to make people realize that is your car more important than you? Because $350 versus $100, who's gonna make the $350 payment? If there's no one paying because I'm dead, right? It's not a priority. It's not a priority, exactly. So begin with $25 to $50 per paycheck. So if you get paid every week, do it every week. If not, every 2 weeks, right? Automated contributions or automate contributions. When they take out CPP for people who are working or for people who are setting aside some money, when they take out from your T4, they take out what? CPP, EI, income tax, and whatever else. Right? If you have benefits, the benefits. Do you complain? No, we don't complain. We just know that, oh my goodness, my $3,000 minus $500 for whatever else. And I'm set with $2,500. I don't complain. So why don't we set up another $50 that you're not gonna complain, but it's personally yours? Does that make sense, John? It's John, yes? John? Yes, Yeah. but I complain. Yeah, you will complain. You will complain. Please don't complain. All the time. All the time. Let's complain, but do it anyway, right? So your emergency fund provides peace of mind. Even small contributions add up over time. It's funny because this is very true. This is for Ontario. So we have RSPs, TFSAs, we have diversification, we have all this. All this we offer, yes? Yes. Do we do all this? Yes. You know, if you haven't done, for people who are doing it, congratulations. For if you haven't done,
can't remember you. Sorry. Manchula. Manchula, yes. I haven't seen you in a long time, but congratulations, you're here. Manchula! Have you done your equitable RRSP or TFSA? Yes. Yes, perfect. Have you done one for you? Yes, perfect. You have a child? Oh, congratulations. There you go. See, you're a perfect example. Because you know, one of the things that's very important in what we do is we believe what we do, right? For almost every product that we have, I own. Ask me and I have. I have a TFSA, I have an RSP, well, not so much, but I still have a little bit. I have critical illness. I got declined for disability. I have Everest. Ask me anything, I have. Because when we get a product, I'm the first one to see if it matches me. Because if it does, then I can offer it to somebody else. Does that make sense? Yeah. So I have a disability, it's a long-term care for my husband. We're paying $50 for $1,000 of monthly claim if he gets disabled for life. This is until he pass away. If he pass away at 99, the benefit will be still there, right? But it's payable for 20 years. And I'm only paying $54. And we're already on the 11th year. La Capital. Yeah, the old. The old one. It's not there, he's not here anymore. But before, well, when it started, I bought it already. I bought for my mom, my dad, me, and my father. My mom and I got declined because we both had scoliosis. My dad and my husband get approved. My dad was, I don't know how old. He now has Alzheimer's, and we did claim for 3 years because that's all I can afford because he's very old. 3 years of $500 a month. Is that bad? I think I got more money from them than what they got from me. So it makes sense, right? So I like to tell the story because I just don't do amount service. I do a due service. I do what I say, experience. Because yes, experience is absolutely the best teacher. So investing wisely, I wouldn't say to go to a robo-advisor or low-cost ETF. Dollar cost averaging is perfect. Professional advice from us. Does that make sense? That's you and I. And you know what? Guess what? If you make your own TFSA and that money makes money, we still get paid on top of what we made because we have trails, right? And we have home ownership. Oh my goodness, look at this. Market reality. The average home price, $920,000. If we haven't bought a house, I believe so. that's going to be very tough to buy now, unless I've saved up maybe 200,000 for deposit. Right? What's 5% of 920,000? 10% is 92,000 divided by 2 is 40 something dollars. 45, 46. $46,000 down payment, 5%. 920,000. And your mortgage will be what? Give or take 900,000. And what's the rate right now? Let's say 5%. Oh my God, you're going to be paying like over $5,000 a month for a mortgage. I have one client just this morning and she told me, I should have stayed in the basement apartment. We were paying $900. Now I'm paying $3,500 for a small house in, where does she live? Hamilton. And I said, I haven't seen your house. I gotta come and see you. No, it's very embarrassing. It's so small. So I said, it's okay. Even if it's small, it's yours. Well, it's the bank for now, but your goal is to be yours, right? So 920,000. Government programs, first-time home buyers offers 5 to 10% towards purchase. $8,000 a year maximum. So if we haven't done that for our clients, especially the young ones, please do so. The first home buyer savings account. Hidden cost, budget for property taxes, insurance. It's very hard to buy a house. That's the bottom line. It's doable with proper planning, right? Please don't, I know there are people who does the mortgages with the magic. Yeah. Please don't go there. I have 2-3 clients already who went to the magical mortgages. They got in debt even more. And then they had to sell this and that and this and that, everything else, just to not lose the money, because in closing, they have $40,000 more to pay. Wow. So if we're not qualified, let's not do it. Just do it the regular way, the conservative way, and make sure we can afford it, because in the end, we're gonna lose even more.
We have some support from the government, we have the official portal, we have the unbiased financial information, and of course, we have WFG, right? These are all available for Ontario. And there's a lot more than, I think, Madu, you have the one that you got from the Ministry of Finance, is that from the Ministry of Finance, the book there? That's from the government, right? What is it called? But there is, right? Yeah, so there's no shortage of information, but the best for information is the one coming from us. I'm gonna show you this. So let's do a regular review and make sure that we're doing this, because last Sunday, I did a review with one of my clients, and my client was very happy because we look at his PFS in 2021. On his PFS, he says, I would like to buy an old car, buy a condo, save a specific amount of money, and make sure that he has enough coverage for insurance, critical illness, everything else he did. And now he has about, in his UL, he has about 25,000. In his TFSA, he has 23,000 just by putting $167 a month. We started that first because this is a young individual. Young individual don't want to buy insurance, right? So what I did, I showed him the compounding interest, which I'm going to show now. The compounding interest essentially gives you a way to, I closed it. I was not supposed to use that. The compounding interest actually gives you a way to show people what it can do to help them with their finances, right? So this is what I showed him, but this is not the actual one. The actual one I showed him was the one at the end that has $1 million. So if you start someone at 20 or 19 years old, at age 20, they have about 1,200, right? So if you show here at the bottom, in 10 years, this person put in 12,000 and they just keep the money there. By the time they're 49, they started at age 20, they have 42,000. If they're making 5%, this is only at 5%. Imagine if it was 8 because we invested it in whatever investment that we normally do, right? If you put it in NASDAQ 500 with, if you have life insurance, there's not NASDAQ index, ESQ with Equitable. There's also the 300, right? There's a lot of options. It's very important that we attend the webinars or the training because that's the way usually that we can learn all these things, right? And still training, of course, right? That's only at 5%. What if we change it? Change it to, let's say they make 8%. Did you know how much your UL made last year? UL made 27% rate of return if you're invested with Ivari on an aggressive or US stocks. 27%. That's why I put up most of my clients in the aggressive because it's dollar cost averaging. And they're also very happy when we do the review. So let's say we put 8% here. Say 8%. I don't know how to do this. Why is it not? Look in the box. Look in the box. My box. 8%. There you go. So 8%. 8%. Look at this. 87,507. Thank you, Jeffrey, for encouraging. 87,000. How many of us can imagine ourselves making our first 100,000 in savings, in pure savings? Because right now, TFSA in 2009 was launched. From 2009 up to this year, if you save just the minimum, you're over $100,000. Not incurring interest, not incurring dividends, nothing. Just merely saving it, even if you save it under the bed. You'll have 100,000 from 2009. How many of us is already here in 2009? A lot of us, right? Almost all of us. But because we have, I don't know what we can call it, Hassan. We don't do sometimes what we want to do because there are not all the things that's perfect, right? We have other things to worry about. But you know, if we keep it in mind all the time, then we can make a little bit of changes every single year, right? So I'm going to show you this one too. So WFG or WSB actually gave us a very simple calculator. Have you seen this?
Yes. Have you used it? No. No, okay, so this is, I'm gonna show you how to use it, okay? Because I think this is one of the ways we can talk to our client if they're having second thoughts, because a lot of people are visual. I'm visual. I can do no visual, but I'm more visual. Are you visual? Oh, yeah. Okay, are you visual? Visual? Right, what does visual mean? It's easier for me to see, to believe when I see. Right? Well, I believe in God, although I haven't seen God, right? But to be visual, it makes more sense, especially, mind this, if those are numbers. Yes? So let's say, for example, give me a number. How much do you want to save? 10,000. Okay, 6,000. 6 months of the emergency got at $1,000 each. I don't know if that makes sense. How much is the average expenses on a regular household? Is it 3,500, 4,000, More like 5,000, actually, 5,000. 5,000? Okay, a regular household, 5,000. If we need 3 months, I'm not asking for 6, 3 months of emergency funds, how much do we need? 15. We're gonna go slow so everybody can do it, okay? So 15, I'm gonna put 15. Our goal is to save 3 months of emergency funds, right? 15,000, oh, is that 15,000? Yes, 15,000. Initial balance. Do we say we already started with the TFSA? Does everybody has a 1,000 TFSA somewhere lying around? Is that fair? Not fair. You tell me. 1,000? Okay, let's say we all have $1,000 in TFSA. 1, 2, 3, okay. So are we get paid 2 times a week? Yeah. Yes? Yeah. Can we do weekly? This is for us, not for them. If you want to do it for them, make it monthly, make it bi-weekly, but this is for us. We get paid twice a week. Tomorrow is payday. Okay, so we already know how much we're gonna make tomorrow, right? So we can do 52 times of deductions for my paycheck. If there's nobody, if there's no paycheck coming out tomorrow, I have, so I'm proud. If there's no paycheck coming out tomorrow, then they will take it from your regular account, right? So they will take whatever is in your account. Okay, so let's do this. 52 weeks. Make deposit every week. Let's say, what do you want for our annual rate of interest? Let's say 4. Let's be very conservative. 6, 4. yeah, 4%. 4%, because you know why this is short term. Money market only, short term, because this is emergency fund, you cannot put it on high risk. Low risk, 4%, okay? All right, so if we're gonna make 4%, okay, how long do you think we're gonna make, how long, 2 years? We'll save it in 2 years, it's $15,000. Shall we do it 4 years, 2 years? How many years do you think? 3 years. 3 years, okay. 3 years for 3 months, perfect. Okay. 3, there you go, 330, right? So let's see, let's calculate. In the next 3 years, this is what we're gonna save. If we have $1,000 in TFSA and our goal is to save additional 14,000, in the next 3 years, with an interest rate of 4%, 52 times a year of deduction because there's 52 weeks. This is how it's gonna look like. All right, 83.74 weekly. Is that doable? Yes. Is it doable? Yes. Doable, right? G? Yes. 83.74 weekly. How many times to go to Starbucks, to Tim Hortons, to, right? And how many, if you're smoking, how many cigarettes is that, right? If you're, you're just aimlessly wandering, your $5 here, $5 there, if you want, you can even put with your piggy bank by your doorstep. So if you have any change, put it there. 83.74. Do you think your client would say, oh, wow. If you're a nurse or a PSW, or if you're someone making, what's the minimum wage? 17, right? Remember, 1 hour for yourself a day, right? 1 hour a day. Whatever you do with the rest, we don't know, but 1 hour a day. This is $83 a week. That's $17 more or less 4 weeks, 4 days. So make something for your client. Let them see it. Especially if you know what their income is. Let's say their income is 55,000 or 40,000, whatever the income is. And then less expenses, whatnot. And then ask your client. When we do the PFS, where's the PFS? Let's see.
Here. Okay, when we do the PFS, this is the one I use. So this is the one we use. So you can see less than 1 year, 1.5 years. Let's say they decide, okay, we're gonna do it 3 years, make 15,000 or 14,000 because you already have $1,000. You can put it in the 1.5 years and then review after a year, after another year, after another year. Right? So it makes sense. I feel happy because I forgot about this client, but because we did a PFS and I was able to find all of it, put it together right now, because back actually while I'm getting all this, I'm getting audited. I got 3 clients to get audited, so they have to look at the PFS. I'm happy because I did my PFS. But you're using this, I'm using this, not the long one. not the long one. I use the long one if the client is very complicated, but for purposes of, you know, the client sees it and the client doesn't want to do it already. That's my personal opinion. So this one, it's very short. This is actually from WSB. Look, and it calculates. If you put the numbers in, it will calculate at the bottom, right here. Right there. Monthly cash flow. If you say, for example, they make $5,000 or 3,500, right? They make 3,500, their total asset is the savings, so they're putting $83 a month, or no, a week. So let's say they put in 400, because that's 52 weeks. Okay, so 400, oops, sorry. This is monthly, right? 400. Oh, what happened? 400.00. Oh, you know why? Because you have to put the number here first. Okay, let's say this is not their debt, this is their assets, so they have TFSA. And let's say they're putting it in equitable life. And let's say the value is $1,000, right? Because they already have an existing, and now they're putting in 400 because it's $83 for 4 weeks, right? So now it will calculate here because you have right there. So now you see the number? It went up here because it automatically calculates. Now it tells you if the numbers are put in together, it'll tell you what the excess in the monthly is. So this really works. And I love using it because it has the will at the bottom, the trust, personal directives back, and then the date of last review. And here, I use it for notes. I do the dime method and tell them exactly what to do. So this is very, very, let's say they have a debt of, let's say they have a car, 60,000, let's put the numbers. 60,000. Their income is, let's say, say $40,000 times 10 is 400. They have 400,000. They mortgage to zero mortgage, right? The education of the kids, let's say 120. They have 3 kids. 120. Why 120? Does anybody know why 120? No. 60. Well, this is only 2 children. 60,000 per kid, right? So this person needs 580,000. Imagine if this person has a mortgage of 500,000. 1.080,000, right? Yeah. This is what I used. And then you put the notes. So I put in the notes what I did because right now my client wants disability because we evaluated everything. He has everything. So, and he's self-employed. So I said, do you have disability coverage? And she said, no, you better get me disability right away. So it's perfect. We have AcciJet and we have the universal notes today. So you put your notes there and you can use this for notes. This is not mine. This is the WSB. So I think all of us can use this for a simple calculation. At least it's the PFS 2 pages with notes already. You don't need to make it very complicated. One of the things I find the reason why we don't do things is because it gets very complicated. If it's very simple, you don't need a whole lot of thinking. You just write a little here, write a little there. Let the numbers do the things. Like the wine letter or no? Reason why, no, the reason why letter is another one. I have a reason why letter. If you want to see it, I can show you later.
So this one, and then I have another one to show you, the debt, debt. Do you know that we also have this? The debt roll-up. Has anybody gone to the debt roll-up, this, workshop? Okay, what does the debt roll-up say? Nava? Yeah, the small, the payroll. Yes. When it is getting every step by step. Module two of the education things. Right. Sorry, The payroll, YouTube. You have one in YouTube? What did you say, sorry? No, I said module two of the education. Oh, yes. Module 2 of the workshop. Yeah. Essentially, what it tells us is find your $100, right? How to pay off your debt, you'll need is find that extra $100. So if you have a credit card that you're paying 100 here, 200 here, 100 here, let's say you're paying $500, find an extra $100 and it will make the difference. Keep the notes for a point. There you go. Keep away from Tim Hortons for a month, then you can save $100. So this is what it says. So debt roll-up or the snowball method is a systematic approach of paying more than the minimum. As soon as the first balance is paid off, the freed up payment amount is used to pay down the next debt. So now just let you know, you pay off the lease, regardless of interest, just pay off the lease so you can free up that payment, right? As each debt is paid off, money continues to roll up to the next bigger debt. So this is how it works. Do you want to try it? Do you want to try it? Yes. Absolutely. Okay, let's say we have a MasterCard right now. You have a MasterCard, you have a balance of how much you want? 5,000. 5,000. Very good. So 5,000 interest rate, how much? 19. 19.9, right? And how much you're paying? 200. So if we're just keeping that, it's going to take 33 months for us to pay this, and the interest cost will be 1,511. That is if you continually pay, and remember, we're paying it off, so we're not using it. Does that make sense? Yeah. Because if you use it, it's a never-ending thing, right? Line of credit. If you don't have a line of credit yet with your bank, I tell you now, get one. Why? Because the line of credit has a smaller interest rate, right? So let's say 10,000. Yeah. Make sense? Let's say the interest is 11 because it's prime plus whatever, right? Let's say they're making $300 on payments on that amount. So it's going to take them 40 months, 40 payments at 1,988 of interest. Visa, they have 16,000 or 6,000, sorry, 90% interest paying 200. So the total interest is this and 42 payments, okay? So now, how much can you free up? Can we free up $100? Find the $100 and add more. So right now, how much are you paying? You're paying 200 plus 300, 500, 700, right? So now, let's enter amongst the dollar amounts you can add to your debt plan. It could be 200, it could be 100, but let's stick with 100, or you want to look at 200? 200. 100. You only want 100. 100 it is, because nobody else raised their tax. 100. So 100. 100, stick to 100. This is how it's gonna look like, okay? Get the results, calculate results. So originally, the current balance was 21,000 and we were paying 700, yes? And then the interest cost is 5,884 and the payments 42. Now we put an extra $100, so that's 800. Now the principal is the same. The interest cost went down by a few, but look at the monthly payments. It's shortened from 33 to 33. Right? Yeah. Time and interest savings from accelerate paid off. We saved $1,000 and $1,080.36. We saved 9 months, almost a year, just by adding $100. That's in WSB. That's in WSB. Yeah. Yeah. That's good. So if you want to go into it, you go to World System Builder, right? And you go to here, workshop, and go to the tools. Okay. Yeah, it's on the tools. So use it because it's easier if we can see the client, their actual numbers. Yeah. Here, the FNN. No, this one, that roll up.
The other one is the savings calculator. You can see it in other websites, Ursania website, Bank of Montreal, there's a lot of other places. But I find that these are the very simple ones. I don't know that FNA before you show. Oh, FNA, I'm not sure if, because I already saved it. I already saved it. Yeah. So I don't know exactly which slide. But I can send it to you, don't worry. Give me your email. Yes, I will send it. I want to fill up, you know. Yes, it's easier for the fillable. Just make sure that you are looking at the numbers, okay? No more than zeros or less than zeros, exact number. All right, so having said that, we have a lot of providers. I lost it, I think. So anyway, we have a lot of providers who actually has become our, what do you call it? Platinum providers, which means they are preferred providers for WG, all of those. And one of them became also Canada Protection Fund. They are also now platinum provider, which means, you know, we're treated very nice with that because we bring them so much business, right? And I like them because if anything else Thanks. doesn't work, anything else, everything else fails, CPP will save us, even in critical illness. Even if they already had cancer, you can give them critical illness with CPP, with the heart issue kind of cancer. So I found that there is another website that's, this is just for us because we're a preferred provider right now. So they have, the old website is gone. Now they have this provider and it's very, very simple. And they have webinars and text messages and it's complete. So if we have a new person boarding or just got licensed, it's so easy to use. I find these companies like Industrial Alliance, they're very good in training, especially for our new team members, because I'm sure we all want more agents who are more knowledgeable, right, John? Yes. You know, we can do the training every time, but at least if we're not there and they have free time to, you know, let them browse all the things that we can look into. Because half of the time it's in our fingertips, but we don't use it. We rarely go into the website. We rarely do. I'm going to show you another spot. Here, if you go to WFG and you go to securities and you go to Dealer Connect, if you want to submit, well, Tito Ross is not here, but you can submit here because we don't really need a fax machine. Because if you can take a picture, you can upload it online, right? This one, if you go here, you can actually go and submit trades if you want to use trades or if you want to do anything else, right? So this is all you need. So I'm life license still, so we can do it with this and upload it. You just choose and then submit. It's very, very simple. We don't need a fax machine. We don't need a whole lot of things anymore. And WFG has been great in providing technical tools, right? That are very easy to navigate. The only thing is we need to put some time so we can actually do what needs to be done. And the other thing I wanted to show you, we're almost done, is to deal with the next. It's securities. Wind fund. If you have businesses, has everybody been to wind fund? Yeah. Yeah? Yes. Good. So wind fund is a place where you can see your clients and you can look at what, if they're growing their investments, if they're, you know, everything that you need to know about your client. I'm not gonna show you my clients. But they're there. So anyhow, questions so far? We're good? Yes. Okay. Good. So tell me, what are the providers that we have? Oh, by the way, has anybody had any success with Aon? No? Aon? No? They're really quick, actually. I'm gonna give you a number where you can call Aon because I find that
I find that, because you know what? Giving, car insurance gives a foot in the door, Yeah. gives us a foot in the door. If they're happy, and then they will add more products to us. But the question was, for a very long time, we had a hard time with Aon because they're very hard to connect with, right? But I found a number where you can call. I think it's this one. This one. Okay, so this is mine. I'm gonna give you this, so you can navigate through Aon and make use of it. Okay, Aon is, don't let the client call, you call in front of the client. Oh, my drawings, which. 440. 448. There you go, 448, 2539. They're fast, Jean, right? They're pretty fast. And make sure you call with your client. And then we did that, and the client was very happy. And they sent the email to the client, and I asked AM to CC me. So you know who you're talking to. Once you get that and you get the sale, you get paid every month. Is it every month, Chief? We get paid every month. I think we get paid every month for renewal. Every year, we get paid every year. It's hard because you have so many numbers, right? Yeah, it makes that, oh, by the way, please. You have to submit the form. Yes, you have to submit the form. Make sure you submit the form. Yeah. If you go online, you can see the form. Also, travel insurance, what do you use? Manulife? Really? Wow. Repeat, what else? Travelers. Do you look at your paycheck? Yes. Do you know, are you sure that you got paid? Yeah. You sure? All of it. I have 6 cases. I just wanted to let you know, I have 6 cases that didn't get paid on time. One was 6 months ago, the other one was 8 months ago, the other one was 3 months ago. Which company? Of the 6 cases, really mostly, but I also have travelers. Well, really paid WFG. I just didn't get paid. So I made a case listing all items, listing how much they paid, and then listing the policy number. You know how you put a case and they said resolve. Very fast, resolve, right? Even if you want to talk to them, it's resolved. So March 18, I sent it and I put 2 other cases. 2 other cases got resolved. This one on March 18 still not resolved because they paid me 3 out of 6 and I'm waiting for the other 3. So please, check your pay stub because I know we do a lot of business, but it's on us. It's not on them. They have so many people to pay. The lump sum payment. The lump sum, I don't do monthly. I haven't done monthly. I don't have anyone that does that monthly. But the renewal, if you do renewal, let's say you do here 6 months and then after 6 months they renew. That's the reason why I knew I wasn't paid. Because when my client renewed and he said, they didn't pay me. Oh, they didn't pay me. So I made the case. So up to now, it's already the first, my case is not resolved because I have 3 pending. I'm sure we're not perfect. WFG is not perfect like any other institution. It's not perfect. But you know, the onus is on us to make sure that we get paid for the job that we did. Right? So please make sure that you check. Even for Aon, even for anything, if you do an equitable transfer, if you do the equitable CLB3 or CB5, we get paid, right? If the funds are there for 3 years and 5 years, we get paid well. You have to look if we get paid. Really? Well, I learned. We want to get paid tomorrow, yes? And also Friday, yes? Yeah. Every week we want to get paid twice. Doesn't matter the amount, but we want to get paid twice. So we make it a habit to look at our paycheck every Wednesday and Friday. Sorry, what's your name, sir? Winston. Winston, are you licensed?
Not yet? You better get licensed fast. We're talking about money. So it's very important that we make a habit of seeing our paycheck deposited every Wednesday and Friday. Because if we make it a habit, then we're gonna say, oh my God, I only get paid 300. Next week, I wanna be paid 400. Next week, I wanna get paid 1,000. Jean has been looking at her paycheck and has been saying, oh, 5,000 this day. Tomorrow it's gonna be 3,000, right? And Yes, because I'm looking at did you listen to the webinar? today, Not today, well, today I didn't I was gone, but last week I listened to the webinar. And I'm gonna show you. And I kept it on my phone because I want to inspire myself, because I keep telling my husband, you know how easy it is to make 250,000 if we focus. There's an if, because it's not easy if we don't focus. But if we do focus, it's very easy. I'm going to show you. These are real people. And the good thing is, Swan makes a lot of money. Victor Salvador makes a lot of money. Liz Study makes a lot of money. All of them makes a lot of money. But if we look, let me see. I'm going to show you this. The story of simple people that's working really hard makes a whole lot of difference, because you know that it's actually doable, right? It's the saying of WFG, if he can do it, I can do it, right? So I'm going to just show you this. This is the story of two people that I was looking at. Where's the other guy? And I'm very inspired by this, guys. Where did it go? Here, this one. Let's see. I'm going to show. Do this and be happy before we go home. Make sure we have a plan in place. Because imagine, today's April 1. First quarter of the year gone. What have we done? we have time. I don't know what you have done. I don't know what I have done, but I am not very happy yet with what I have done. So let's do more. Okay, let's see. Where is it? Where did you go? I'm just sending it to me. There. So this is one guy. Well, one lady. Before WFG, I was a full-time restaurant owner. Is it restaurant owner? Working for a living, knowing nothing about finance. Starting part-time 2019, become MD in 2 months, part-time basis, become MD, okay? Became full-time on 2019, became SMG on 2021, became green jacket on 2021, achieved 250,000 ring in 2025. Look at this paycheck. Wow. Imagine your bank account being deposited that amount of money. A regular person, not Swan, not Victor Salvador, not Liseta Sate, not Agnes Miranda, nothing that's going up on the stage, right? I'm not going to go very far. We have Lindy, paying 250,000. SMT, not very big team. But she understood. Right? Now she went on vacation. Now she will do it again. Right, Lynn? I'm not picking on you, okay? Right? It's just the way it is. Right? It's just the way it is. Look at this lady. She's very simple. You know what they said about GX? Go extreme. Go extreme. They gave us a Ferrari. They gave us a Lamborghini, but we drive like we own a Volkswagen. This story said, they give us F-16. Oh, look at that. WFG gave us F-16. How do we drive? We drive like an old lady on the road. That's including me, not just you, mind you. This goes for me. Every time we train, it gets deeper in the heart. Because whatever I say, it gets deeper in my heart. When I was doing that, it gets deeper in my heart, right? So I don't know what we're waiting. Let's, the Belinda always says, let's put this office in the map. It's time, right? It's doable. Then another gentleman. This is a classmate. This guy has over with WFG from the start.
He never quit WFG. Yeah, these guys are funny, right? Yeah. He, how do you like it if you work for a company for 20 years, you have a pension? Good. Thank you. I have a pension. Good pension, maybe the average pension, maybe 2.5 if you're lucky, right? But if you work for WFG and you didn't become successful, but the thing is you never quit. One day, because of your belief and your hard work, it went in your mind and you went extreme, you're gonna make at least 250,000. How bad is that? How bad is it that you're 80+ years old and you're making over 100,000 year in and year out? Wow. How bad is that? Yes. I would rather retire with that here, right? Than being and working in a company and look, she's attending the meeting at her age. Melinda is a perfect example. She's gone through health issues in life, but here, still making 100,000 year in and year out. Why would you not come to WFG? I'm not saying nobody has an issue. I have an issue. I have a lot of issues. I'm sure everybody does. Yes. Because they say if we don't have an issue in life, we're 6 feet under the ground, right? So forget about our issues. Well, when you come to the office, work for the next 2, 3, 4 hours, work really, really hard, and then go out and go with your issues. But imagine this, I'm full-time. How many hours do I put in WFG? Don't ask me. Not 40 hours a week. Because I cannot answer either. You're not sure. It's funny, but it's not funny, right? It's funny, but it's reality. So come on, Jean has already started it, right? Let's capitalize on her momentum and just do it already. I made 13,000, maybe 15,000 points this month, but I only have 1 recruit. Yeah. But I'm gonna keep doing it, right? I told my husband, we're gonna make 50,000 points next month. And he said, really? And I said, well, even if we hit half, 25,000, we're happy. Do you want me to go 20,000 and we make 10? No, let's go for 50 and make 25, you Lily, right? Additional bonus. Additional bonus. That's what I said. We hit the bonus for 10,000 one recruit, but we didn't hit the 25,000 3 recruits or 30,000 points. So I told him, okay, you monitor me. I'm gonna make 1,000 points every day. How much is that? 30,000. With no recruit, you still get the bonus. But with recruit, you still get another bonus. And for MD, it's $1,000 additional. 10,000 points to 1 recruit, you get additional 1,000. For SMD, it's prorated, but that's okay because we have another extra bonus somewhere else lying there, right? So why won't we do it? Are we very, very heartbroken? Are we lazy? Lazy. It hits like a brick. You know why? Because sometimes TV is more important, sometimes cooking is more important, sometimes gallivanting is more important. We don't know what's important. But guess what? All our problems will slowly disappear if we make $30,000, $20,000 a month. Does that make sense? Yes. $20,000 a month, Jean. What did you do with your 20,000? Did that make you happy? Yes. Very happy. Look at her, always smiling. Right? So that's what the difference. Not for everybody else, for me and you. Make sense? Are we gonna do it this month? Yes. Right? Let's hit GX. Yes. Let's hit GX again. Let's hit GX. Even if we don't, hang on, she wants another meeting here somewhere. You can do your meeting after 2 more minutes. Let's hit GX. Licensed or not licensed? Why? Because if you're licensed, you're gonna get promoted. If you're not licensed, you're gonna get promoted and you're gonna have a team, right? Let's do GX. Even if we don't hit it, at least we keep trying because one day we will hit it. Just like the 252,183.99, right? Shall we make a pact? Yes. 1,000 points a month, or if you want, let's say, okay, 500 for you. Sorry, a day. 500 points for you. You know, if you do insurance, travel insurance every day, right? Just travel insurance every day. Just Oxygen 7 every day. $7. For a time, I was running GX7 because I went crazy with GX7. I said,
you just do 5 of GXL and it's so cheap. You know, I have a new recruit supposedly. I was supposed to get 3, but the other one joined combined insurance. We have better products here. Exactly. And I said, why? And she said, because they're recruiting. Well, don't you think they're recruiting? They're recruiting you. And she said, no, but I'm not obliged. Well, okay. When you get tired, because she's my client, and she said, she claimed critical illness from me. And we've done so many things together. That's why she felt guilty, because I was trying to recruit her. I said, okay, finally, are you going to join me? Oh, I don't know how to say it, but I already joined. Who did you join? And she said, don't tell me, combine, because it's the easiest to join. Yeah. But you know, at the end of the day, you do what you do. But you know what she said? That's why I like you. Even if I didn't join you, you're okay. Of course, you're my client, and you know I care. And she said, but you don't take it personally. No, I take it too personally. I take it personally. That's why, because I'm putting myself in your shoes. Yeah. I'll give you a chance. Do it. It's your life, right? And then something happens, you don't feel good about it, then you can come to me, right? So at the end of the day, we are all given a choices. Now, the choice is yours. And ladies and gentlemen, good evening, and let's have a right? I will send it to you now. Yes. Is the same whatever level are you, but then depends on the personal. Thank you. How are you? How's the married life? Very happy. I need $100 from you. A month, $100 for the whole year. the whole year. Yeah, just once. The same email. Same email. The same email. How much are you okay? $100 for the whole year. I know, but Check out the WhatsApp. Yeah. every SMB only one. Huh? Easy. SMB đóng 100 đồng hả? Ok. Một năm hả? Sao vậy? Sao giờ giảm thế vậy? Bây giờ phải đóng 25 đồng mỗi tháng nữa. Bây Triệu. giờ chỉ khi nào có event thì mình hùng tiền vậy thôi. Còn đóng 100 là tạ tiền. Mua điện xuyên được không? Đúng rồi. Thì đó. Nhiều người phản đối hả? Tự nhiên nó 25 đồng mà tuổi xài gì đâu mà cũng thấy được nha. Như đóng 25 mà em đi đóng ấy nữa. Hai tô này nhiều là có nhảy. Phương cách 70, Phương discount 20%. Chị transfer được không? Tại vì bớt chị để ngoài. Chị transfer vô Vivo 2017@gmail.com. Tao đưa cho nó đi là nó lấy nó bỏ vô kia. Tao đi transfer cho nó đi. Vivo thôi, email Vivo là 2017. Đi transfer vô video mà nay có vụ đó nữa hả? Vivo Đi. set up thôi, giờ thời buổi bây giờ mà có nhiều người ta. Không à.
Nhưng có nhiều người ta nói ôi trong mà suy bị vô tình đau rồi nữa thì kia ta đi xem xong. Cái này không có. Ok, Thôi ghi luôn. trên mạng á, có Thôi trên mạng chị mày đã biết chị còn dở rồi, bởi vì chị mới đăng ký đi học nè. Đi học về computer, học hóa không computer. good. Để cái gì hỏi cái bị lao hoài nè. Cái gì? Video hả? Phải Vivo trên Vivo VROLLS 2017 @gmail.com. Thì Rồi để tự nó nói chị vòng setup á, để tên á, thì để trên Vivo được rồi. Mà phở Vivo gì cũng được. Mình muốn đổi thành phở Bible đang lên tội trời. mình thích con chị siêu này, nó training, nó mới là training không có buồn ngủ. Excited. Mấy người khác training buồn ngủ chắc nó nhẹ. Còn con nhí biết nhí nó sao, nó nhức đầu. Tại cái đi tới đi lui nghe nó ngồi nó nhức đầu, nó nhìn biết rồi nó nhức đầu chóng mặt. Người lao Tại vì con nhí nó bị, nó có cái vertical á, cho nên nó đi cái Nói chung là cũng nhức đầu thiệt, nếu mà nhìn bả đó, cho nên đâu nhìn đâu. Em nghe thôi. nghe thôi. Tại vì nhìn nó bà đi tới bà đi lui thiệt, cái hỏi mệt thiệt luôn á chứ không phải giỡn. Bả người vẫn năng động quá. Cái này làm sao? cái này rồi trả tiền mày rồi Cái này làm sao? hả? 315 phải không? I have to call you every day. Kho you take kho đi, ai biết mình hai Lên phone hoài thắt hoài không bắt cả lên. Có đâu, đâu thấy đâu. Con thấy hồn đâu. Hỏi thăm rồi. Nó mày busy dữ á. Rồi còn làm đó xong còn làm cái cứu vợ hay là làm trong bệnh viện. Làm những nhà già. Dạ, dạ. nó sinh hơn mà. Sắp sửa vô nó sinh rồi. Rồi hai cái chân quấn trẻ bớt chơi hả? Sao thấy mày cũng còn đi cà rạt vậy? Mới vừa hết thì cái bữa thứ 6 đi chơi nữa mày rồi nữa. Bị gì nữa? Nó bị rút ruột mà nó giống như mà Trung Quốc mà nó kêu mà nó Tưởng gì bị vô vậy. Tao lúc chuột có nhảy ngủ thả ra thả vậy nè. cả tháng trời không hết á. Có nhảy ngủ duỗi chân này, mỗi lên dưới xuống vậy nè. Chơi cầu lông á, quýnh cầu lông á. Nó lớn tuổi rồi đừng chơi mấy cái exercise mạnh nữa. Ê con vậy, cái máy phát đó đó, nó ngồi, mày biết chỗ này á, mình ngồi bên cái tủ này mình ngồi không được hả? Nó ngồi đây, chị ngồi đây, nó cản hai người. Bây giờ cái máy phát đó, ví dụ ngồi xích vô đó, ngồi xích bên đây. Để cái máy đó Không, cái máy phát giờ qua đây được không? Giờ đâu không được. Tại vì đây ngồi Cái máy của Liên rồi. không tại vì nãy không được cho nên Liên nó mới về đây. Nếu mà chạy về cái máy qua đây Không được. ngồi Tại vì để dưới dây không? Không, giờ đó. Không có chỗ để chân rồi, không hai cái chỗ để chân đều hai bên đó. Đây là không biết tới không chắc rồi. Vậy thì để bên này. Để ngủ rồi. Không để bên này đâu không? Ngủ như Tại vì bên đây nó không được. Cái hai bên đó hai người ngồi để chân hai bên nó chung một chỗ, nó ngồi không được, nó dính qua dính lại. Điện không sao đâu, gắn bên này đổ luôn. Chủ yếu là sợ cái dây điện thoại. Dư sức. Lấy đi. Để tôi để cái máy cầm điện thoại ở đây cũng được, hay để giữa. Sức kéo biết dư tí mình. Cái này là để sự gì? Fax. Có ai khác không? Ê, ví dụ hồi nãy có người ta phone vô là làm sao phải vậy? Có bắt phone không? Bắt từ bắt. Còn mình không bắt thì là mày bắt không? Bắt thì nó đi đâu? Bắt nó nói nó sẽ mình phải tự check message nó Mình phải tự lại check hả? tao đai rồi vô đó mỗi hỏi hoài nó hỏi nữa không Mày tự nhiên mày đai cái số tao không hiểu muốn nói cái gì nữa. thì đây muốn Mày để cái số đó thì mày phải nói là cái này phải làm gì chứ không nói gì. không nói gì nữa, ta chạy check message rồi nói gì nữa Nè để như đây nha, ok. Vô ngồi họp biết bao nhiêu người nói rồi. 3 tuần chị bệnh chị không có ở nhà, có thể để gì là gì vậy? Retry you check your message là làm sao? thì đó check message đó, Ghi đánh cái số này hả? đánh số đó trước rồi xong nó kêu mình đánh cái số xong nó hỏi bấm số này và ra là password. Ok, tức là mình tự mình đánh số này xong mình đánh này là mình tự check phải không? Đánh vô điện thoại mình đúng không?
follow vậy anh người. Nhưng mà là dùng điện thoại của mình đó không? Đó, cái đó là chuyện trong trong mình chụp hình mà không cần ở đây ở ngoài thì Ok. mình chụp dưới đây hả? Nói gì đây nè. Đây không? Cái chuyện biết làm đúng đi. Đang đông đông. Phải không? Tới bữa sáng tôi nghĩ trước luôn. Phải không? Bây giờ là hỏi xuống nhưng mà chỉ cần Nói ở đi rồi mình giật ra mình kéo. phải không? Không đâu rồi. Phải không? Không thấy. Cái tay nha. Được chưa? Mạnh lên chút nữa mình không có. Phải thấy hay không? Hả? Anh đi xóa bán, không có chỗ bán. Được mạnh vô. Lúc cũng là lỗi đường rồi. Rồi, Cái chuyện rồi, gỡ cái Không gì hả? Chút cha đi. lấy lại đây là tiếp theo là trước. Thôi để luôn đi. Rồi lấy lại. Thôi để Nó lấy lên nè. lấy lên đi xong mình sửa lại chứ là lấy ra của nó lấy lên chân chúng ta rồi Con thấy. Không có đâu. rồi đứng rồi Ủa gì vậy? phải Chú từ từ luôn. vô thể vô Ok. em sẽ tìm để được 50 cho nó gọn lại chứ để nó bài vừa đó. để một bước rồi cũng vậy là giờ người ngoài kia người ngoài đây thì được, còn nãy hai người gọi với em không được. Đúng rồi. Ok thì mình Đúng cái điện thoại muốn kéo vào đây cũng được để mình hỏi cho máy mình biết cái này đẩy góc đó chạy sát góc không muốn đẩy trong kia sát góc không Hả? Không để từ từ tại vì cái này về luôn. đó không cần cái này gì cái đi của cái đây không cần gì thôi. Bây giờ mấy giờ rồi? 9 giờ mấy nữa. Bộ không tăng cái thông sao mình nó không chuẩn rồi luôn đi kịp tốn cồ luôn. Mới nó 8 giờ không kịp đâu. có số thêm Mới cậu nó 8 giờ 10 là 8 giờ 50 là nó đóng cửa không đi vô. 8 8 rưỡi không còn. Ừ. Nó nhìn đẹp cũng đẹp nè. mỗi lần chúng ta sao Chín giờ hả? Bây giờ chợ nào cũng đóng hết rồi. Đi chợ. Không biết tiền tôi ở chị mò nữa. Ừ.
Alo. Không thì cũng liên lạc luôn, tại chị Natalie chỉ ở nhà đi á. Ổng với bà đang chuẩn bị ly hôn gì đấy, cho nên giờ bà ở đâu cũng không biết luôn. Không, tại vì kỳ trước chị có nói chuyện với chị á, thì chị nói chị đang ly hôn với chồng, thì khi nào mà ông chồng cũng sẽ đưa một số tiền tạm gì đó, thì khi đó bà sẽ trả lại tiền cho em. Chị có nói với chị rồi. Chỉ đang bắt ông chồng phải bồi thường, giống như là ly hôn thì cũng có nhiều tiền chia của ấy mà. Chị hứa chị trả lại cho em, chứ không phải là chị không có ấy tiền em đâu. Ừ. Nói là một số thông tin là cái hồ sơ của em này còn có nước nào tại Canada á. Dạ, bên lãnh sự nó gọi cho em luôn mà, xong nó có mời em vào làm việc ở trong thành phố Hồ Chí Minh á. Thì em có vào, xong nó nói là cung cấp một số bằng chứng rồi cái phiếu chuyển tiền này kia nọ rồi đó. Nhưng mà em chỉ nói chị Natalie thôi chứ em không có nói chị đâu. Xong em nói là em chỉ viết qua mạng thôi. Xong nó nói là nếu như mà cái hồ sơ này nếu mà sau này có bất cứ vấn đề nào đó về cái vấn đề về cái người này thì viết mail lại cho nó hoặc là liên hệ trực tiếp với nó để nó xử lý. Xong em cũng có nói là chị Natalie nói thôi bây giờ em không biết là chị có nộp hồ sơ cho em hay không, nhưng mà em không thấy có tin tức gì hết, với lại giờ kiểu giống như nó cũng khó khăn về cái chuyện qua lại á. Thôi thì nếu mà chị có mất cái phí gì đó cho bên luật sư của bên chị á, bao nhiêu thì chị cứ trừ ra, còn bao nhiêu thì chị trả lại cho em, coi như là hồ sơ em chưa có gì hết. Thì em có nói với chị mà không, chị không có trả lời, để vốn gì với em hết, nhắn tin cũng không trả lời á. Thì nói chung là chị biết nói chung hai vợ chồng đó cũng lâu năm rồi, cho nên giờ chỉ đang bị vấn đề gia đình hơi trục trặc, nhưng mà chị hứa với chị là chỉ có tiền của chồng giải quyết giấy tờ xong đó là chị sẽ gửi cho em. Dạ. Đúng không? Đó, em Chị cũng yên tâm về phần đó đi, chị không có phải là người mà bịt tiền gì đâu. thì em biết mà, thì nói chung tại chị biết sao không? Tại vì em nghĩ á là chị cũng đi làm từ thiện, thì chị về Việt Nam á em cũng nối tiếp là em cũng mấy cái việc đợt rồi chị bị dính mấy cái bùa, bị cái con nó chơi á. Thì em cũng đi chở chị đi chỗ này chỗ kia cho người ta gỡ giùm cho chị. Thì nói chung là cái duyên cái phước của mỗi người là gia đình đó, mỗi người mỗi có, chứ không có ai giống ai hết đó. Thì em cũng nói với chị, em cũng nói chuyện với chị em nghĩ là thôi, nhưng mà em nói thôi chị giúp được cho em thì giúp, chị còn không giúp được thì thôi, chị mất phí bao nhiêu á, em nói chị lịch sự với chị mà. Chị mất phí bao nhiêu á thì chị cứ trừ đi, rồi còn bao nhiêu chị gửi lại cho em, coi như em không có duyên với lại cái đất Canada. Mà lâu quá hôm giờ em nhắn tin liên lạc với chị không có được. Tại vì chị chưa có giải quyết xong cái chuyện của với ông chồng, cho nên giờ chị cũng kẹt tiền đó. Chứ chị mà có tiền là chị trả hồi xưa giờ chỉ tiền mặt là rõ ràng lắm. Chị biết sao, cái lúc mà cái đợt làm á, phải nó không có bị kẹt ở đây á, mẹ em hôm giờ hồ sơ mà đi ra đó, hồ sơ bên đây mẹ em nhận quá trời, nhưng mà mẹ em thấy chỗ chị Natalie làm cho em không có được, với lại không có đàng hoàng á. Nói thẳng vậy luôn á, tên mẹ em hồ sơ đẩy vào mấy người kia quá trời, đi chờ nhiều lắm. Còn hồ sơ em hiện tại đang bị kẹt nên em không có đi được á. Hồ sơ tại mẹ em ở Việt Nam có văn phòng làm về du lịch với lại di trú ở Sài Gòn mà làm mấy chục năm rồi. Nhưng mà có nghĩa là làm với một đối tác của một cái chị đó ở dưới Vancouver. Nhưng mà ép làm cái đợt đó là em là không thích ở Vancouver, em ở Toronto, nên em mới liên hệ là chị là chị Natalie á. Đợt đó về là chị Natalie có ghé vào văn phòng mẹ em luôn mà. Vậy hả? Dạ. Vậy thôi, vậy thì có chuyện gì ấy đi ha, rồi mốt chừng nào chị về thì chị cũng ghé nhà em cho biết ha. Dạ chị liên lạc, có gì chị liên lạc cho em với lời, có gì có gặp chị Natalie chị nói em không có sao đâu chị, nói chung là không có đòi gấp gáp gì đâu, nhưng Chị mà hiểu rồi, nói chung trả là lời chị trả lời cho em biết vậy đó, vậy đi ha. Rồi mai mốt chừng nào chị có dịp về nữa chị liên lạc em nha, rồi tới thăm em nha. Ok chị liên lạc, cảm ơn chị nha. Dạ Thank you em. dạ 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 dạ.
So sleep, giờ lại sleep hả? Lên cái độ sleep hả? Vụ đó có vụ đó luôn. So, Dạ dạ. Viên hết. làm tới mấy giờ chưa? Ai? Chị hả? Lúc nào chị cũng ở đây tới tối gần làm mấy giấy tờ kinh mấy giấy tờ. Okay. Anyway, I'm good. Sáng sửa lắm, Rồi. không có mặc đồ lạnh. Rồi sáng Nó lạnh cái trời. Đấy, mình phải chạy về đó chắc vô. Được. Giờ đó, bye. Đáng anh ra truy xuất hiện mọi người ra cái này đã giấy xong tổ chức thêm đi đi Mexico chơi anh Tịnh đây. Mexico đi khô dạ chẳng lo đi. Cô giờ đi rồi đi lại. Thôi bây giờ cũng đi qua Mỹ giờ nguy hiểm mà. Có gì mà đi Mexico đâu đi Mỹ đâu. Mexico cũng là Mỹ vậy gần Mỹ. Ai thằng Mỹ Mexico luôn giờ. Mexico. Cancun đó, mấy cái chỗ đó nhiều bị xóa thì không có gì. Cancun chị chưa đi. Đó. Nguyên cái ngàn đồng người. Một ngàn một người hả? 7 ngày ăn uống luôn hết em tiền. Cancun 1.000 đồng người á, luôn vé máy bay hay sao? Vé máy bay em tiền luôn. Ôi, có sụp hả? Thôi cũng xịt. Có dễ book không? Thôi đi Cancun vậy book resort chi đi, rồi mua vé chi book cho. Đi chứ resort cho view nó không có rẻ. Thôi inclusive. Nhưng mà mày book vé bay cũng vậy thôi giờ. Vé bay chung hết thành. Thử từ. Tại cái của chùa Bò mình tính nhiêu người. Không có tính không? Bạn quý bọn trước là bao nhiêu người? 7 người, 8 người chứ chi tính tao. Nhưng mà mày vô bao nhiêu người cũng được đâu, xem là tao đi, tao không biết ở Mexico sao. Ở Florida hả? Mày nhớ không vậy đâu chỉ mấy người trong cái có Bác coi Việt Nam có kinh doanh vậy không? Bác coi Việt Nam kinh doanh. Uống sao? Ăn uống ngon không sao ăn uống. Ôi, có sực luôn, bác coi có sực mà, hả? Bác coi Việt Nam nó có dễ. Đâu, Cuba. Không đi Mexico được. Đâu tùy. Trên đi ra không được. Việt Nam chỉ có đi Cuba mới được thôi, chứ còn đi kênh Mỹ là kênh Việt Nam được, đi Mexico, đi Mexico không được. Không được, thiếu gì. No matter what country. Hả? No matter what country, tao không cho đi đâu. Phải Cuba gì đâu. Cuba thì nó không cần xin visa. Phải xin visa. Dạ thôi, thì là Xin visa. thì cho đi thôi. Yeah, phải xin visa. Mình cũng giống như mình đi Mỹ, đi Canada thôi, không phải xin visa mới được đi. Còn đi Cuba thì không đi xin. Thấy mình đi Korea có cần visa không vậy anh vậy? Hình như không cần phải không? Mình không cần. Mà nói chung là Mình đi Korea của mình chị đi cũng hơi chán chán. vậy hả? Quân nó cũng đâu có đi thôi. Không bệnh luôn. Không dám đi nhiều. Đi vòng vòng gần gần thôi. Bây giờ đó, bác sĩ nó đang hẹn tháng 4 là đi kiểm với này. Rồi mỗi 6 tháng nó đi kiểm đâu biết thì nó kiểm ở đâu kiểm cái thyroid hả là kiểm gì nữa? chất tôi mỗi 6 tháng có chất luôn đồng hai. Đúng rồi, phải giữ sức khỏe đó mày, ăn có kỹ lưỡng chút. Okay, Bye.
bởi vậy làm cho cố rồi bây giờ bởi 3 triệu mới đúng Đổ bệnh. thì đó Cái chuyện bệnh là không phải phân biệt tuổi tác, bệnh nó có thể thì 3 triệu mới nói ông nói tụi bay phải tập thể dục, nhưng mà tôi muốn tập thể dục thì phải có sức khỏe mới tập thể dục được, ông nói đúng không? Mình muốn tập thể dục để cho có sức khỏe, nhưng mà mình đồng ngược rồi cũng phải có sức khỏe thì mới tập nổi thể dục, không có sức khỏe là thể dục nó có nhiều hình thức. bởi vậy Thể dục nhẹ nhẹ cũng được chị, đâu cũng cần phải là thể dục mạnh đó. đó là được cái chuyện mình có lo có lợi hỗ trợ cho nhau, còn bây giờ tự nhiên cái người việc cùng mình nói đến thôi đi, đừng có làm gì nhiều cái nghĩ nó còn sao chuyện kiếm xà nữa chứ trời. Làm thêm điện nữa hả? Những cái gà món sang chuyện kiếm xà Làm đâu? chuyện kiếm xà gần đây lắm, ở đường không phải gần đây, ở đây xa nhưng mà gần ở trên đường chỗ nhà thờ của chị, ở Đánh Đệt với lại Rimini cũng 30 phút lại đây bữa chứ. Ủa vậy đau thao? Không phải đau thao, nó ngay chỗ nó cũng thuộc về Hồi xưa em ở khu đó mà. Đánh Đệt với Toronto, Chem á, đường Chem với đường Lê Saint Clair rồi đó. Saint Clair lên đi biết rồi đó. Đúng rồi đó. Rồi ai lo tiệm đó, nó hơi xa mà sao không chạy tới chạy lui 2-3 tiệm? Bởi vậy mới nói nó không, nó toàn là hùng với người ta, nó xe nó làm business, bởi vì cái tiệm phở nó đâu bao giờ ra đâu, nó toàn là giao cho vợ nó không, còn bây giờ tiệm pizza thì cũng giao cho những cái người bán người chữ đó thôi, nó là lâu lâu nó chốt bên này chốt bên kia nó ngó, nhưng mà như vậy thì dầu vậy, nhưng mà bệnh cũng cũng không mệt chứ nó Pizza đó là pizza gì? Nova hay là không pizza? phải tên Không có tên tuổi. có không có tên tuổi, tên của Independent. không có bên trai, bởi vì không có gì, nhưng mà thấy cũng làm nghe ăn ngon, bữa dẻo đời lên ăn cũng được. Vậy cũng được. Cái chỗ đó thì nó cũng, cái chỗ đó tụi nó đen nhiều người nữa. không có Italy hay người Trong dân có nhiều khu rồi nó không có tên không có nem mới bán được không, nhưng mà bữa lợi thấy anh cũng đắt cũng nó vừa nhỏ nhỏ á, thì mình mua thật lai dễ, còn bên trai mình bắt buộc phải mua cái đó. mà phải mua cái đó mà phải Thôi em đi rồi, bye bye chị. mua quầy siêu ảnh. Rồi.
Chỉ vì quên đi tình buồn. What? Oh, wow. Yes. Let's go game đi. Chút nó ra được một móc. Ở trong giấy mình. Yeah. It's clear. Vậy là không quen đâu. Nhớ hả? Nhớ. Em đi đăng ký Nó biết vậy hay vậy? Hả? Ấn tượng được mặt này hoài. vậy? Đồ quá ha. Ai mà mua đồ wow. Mấy tháng nay giờ mới mặc mà nó đi lên vội hoài. Cầm nhộ ha. Vậy là nhiều rồi, chồng có một bộ mặc một mấy tháng luôn rồi nè. Ủa sao này nó nhăn ra vậy? I don't know. Biết tại sao không? Lúc trước ấy, vợ nó dưới đó nó có cái lốc để cho nó đừng có ra, nó chỉ ra được một trên hoặc là một dưới thôi, cái vậy Cái khóa lại là được khóa cái khóa rồi, mà giờ không biết cách để mà ấy nó lại, cho nên là vợ phải kiếm lại cái móc khóa nó vô. Bây giờ cái này con mình cái đồ đúng không? Cần viên nhìn chưa? Yes, it is. Is it fast? Yeah, it's super fast. Or is it cool? Yeah, it's blue. Of course it's blue. Did you tell him the brand? Brand? The No, brand? we went shopping together. Oh, that's why I'm surprised. How can she what to buy?
Có cái gì không? Hai bên. Có gì không? Hai bên. Oh, it, Không, người ta người ta cái lon này vậy. Không đo được cái nào nó Rửa rửa đó, ngâm chút xíu rửa được không? À, này là đồ rửa trên bình sữa. quá. nó thấm nó sao? Don't try, you need to try it. That is what I'm like. You really don't do it because you didn't know. People should try at least so that it's the value is the first thing. But if you're average, oh, this is the victim I want and I want to get it, I'm gonna use it top. But what it's dead because that's why science was a big hospital because most of the time they really focus they really focus on the journey, not business. In the and I also love the art. Like the art is so good. It's a monthly. It's a monthly manga, but it's the art. Yeah. Oh, it's open. Oh, it's open later. I do. If your little drum is installed already. No. Oh, it's rainbow now. Look at that. Oh, yeah. It's like at 3 levels. Why did they change it? Go to Microsoft and it's in the bottom. This one? Yeah, it's blue and green. Yeah. Yeah. Nè, bên kia lại có cái dây điện cho con rồi, con có thể chạy bên kia. From what? Where? Oh, the white. No, no, that one doesn't have the middle part. That one has the top part. It needs the full outlet. That's what I'm saying. This one needs the middle part. This for the computer. Yes, I know. I already know it's there. For this phone, you don't need to. Okay. For the computer, I bring something for you. Okay. Okay. Not no. Oh. Why do you Pro? If you wanted to have an app on it, right? Mm-hmm. You wanna use Firefox, Brave browser, or Opera GX? So this one. Oh, thank you. This one doesn't need this. Doesn't need this. It doesn't use USB. This you see this doesn't use this. It uses the computer one. You see this? Oh,
I can see you sometimes very clear. You have a couple of hair on your butt, bro. Anyway, I heard After EX is super customizable. Right? Is that true? Yeah, so it's Firefox. Okay, what's the difference between Firefox and After EX? Guys. Google Pro. The like the back end, like the main thing that you can use that they call. Ủa sáng vợ ra vợ chồng lại mấy cây bạc hà của chồng á hả? Hả? Vợ chồng lại mấy cây bạc hà của chồng á hả? Ủa sao ai cắt nó tụi biết nè. Ông gì? Kỳ vậy ta. Chứ ai? Vợ đâu có đi qua đó đâu mà vợ làm. Everything will work. And although Firefox will feel almost identical, Chrome, it actually still has Chrome elements embedded in it. So it's just how Tự nhiên đi cắt ngang hết trơn rồi. Hả? Tự nhiên đi cắt ngang rồi xới đất rồi gì tùm lum rồi. Ai cắt ngang hả? Ai ghê vậy? Exactly. Like what? Mà không ai biết hả? What are we speaking? Khổ tâm quá. Vậy là không phải rồi, cắt hàng xóm rồi. Nhà này chứ ai dám. I was just going Firefox. It just doesn't have much in it. You're saying that to use ad blocker, they need to use Firefox. Yeah, or Brave and Opera have an ad blocker, but they don't get updated as regularly. And Okay, let's do Firefox. yeah, then we just do Firefox. No. Firefox stuff. I love the rainbow though. This looks so cute. I mean, that's cute. It looks cool. I see the keyboard thing, I feel fun and on it. Oh wait, try at that, try to make that function, and then try either at 6 or at 7, on 6, 7. What? The bottom left, the control key next to the F, Okay. then F6 and F7, and then on 6, 7. Oh, okay. What did that do? Okay, what's that do? Oh, Oh, okay, I don't know how that's the difference. what are we doing? What is this? I've never seen it like that. We'll figure it out one day. Okay. Whatever. Yeah, download Firefox. What do I do with this? Sign into my phone. No thanks. Alright, let me see the pretty good. I don't see that. Yeah, just click on that. Yeah. Oh. Yeah. Yeah, like, honestly, I'm like so absent-minded, like my brain cell isn't working, and I'm just listening to what you're saying. Like, I'm gonna go back, listen to use Microsoft Paint. You know, What's like the shield. Like the shield thing. oh, Yeah. I think it might be more. Button. Yeah, I think we'll have a
black edge. And all. Now, oh. You hold them down, you can see all the windows you have. Why are you doing this? I'm gonna do it now. And, all of that. I'm already breaking this computer. Hold down and come down. So now you can exit out of the microphone head. Off left. Third person X. Yes. And now this is the firebox. Interesting. I played a game already. Press A to continue. Press yes. Don't worry about that. Okay. Another one. I like this spot. Okay. Thank you. Thank you. Firebox. Yeah. Cool. So the mod screen has to. Okay, how much do you know about computers? Like, have you just like look at computers? Not even. Nope, not even. The only game I ever play on a Chromebook is fucking. I meant. Sorry, there's something in my throat. I meant. The only thing I played was Landmine. Oh yeah, mine's stupid. Let's see, I guess you want to take computers that go. So right now you're looking at your wallpaper. I got like a wallpaper, right? Background, right? Okay. Yes. Your icons, just the recycle it, Microsoft Edge and Firefox. Yeah. And then in the bottom of your screen, you have your taskbar, like your everything. I've got Windows. If you got all of your apps that are in your taskbar. So right now I'm gonna have you unpay the Microsoft Edge for your taskbar. Right click on it, unpay. I think we're gonna use the Xbox. I want to use the Xbox app. Oh, oops. Unpaid. That's why it's so much better having. No, it's my fault. I have to go all the way too long. Unpaid. Where's Copilot?
Hannah. Yes. Yeah. Yeah. Oh, Oh. Okay. Thank you. Welcome. Okay. Hey, big facts. Really me. This is the pretty that's me. And oh yeah, education. And oh yeah, I'm being oh I was ready to you know I pay everything. Ah, what did happen? Probably. It might be because I'm not on the thing. Oh. Yeah. Well, I was literally charging it the whole time. Oh, okay. Fine, you can't be everything. Oh, think it's me. No. Maybe. Yeah. Oh, yeah. Yeah, take it. 14, but then why one? Oh, yeah. What did it seem like? Thank you. No, you know what? I'm 17 now. I should swear. No, why not? Do the wrong swearing. So it's fine if you're in a private space. Don't let it become a habit. It's not a habit. I never say that. Ever in my life. No, don't do it. Good, now profile is again. It's now it. Now what I do. There's no one shot. Or always. Oh, see. Oh yes. 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 That was really nice.
I have never seen the thumbs down stuff in so long. Yeah, that's that. Wow, it's just And the function. Oh, my aunt's fault. Okay, you know what? I think 10 minutes. Hello? It'll be again. Happy birthday, Eva. It's not pretty. I just put ivy. No. Happy birthday. I mean, happy birthday, Eva. Thank you. Hi. Kind of. Yes. I went out with Daddy today. And guess what he bought me? A gaming laptop. This is my new gaming laptop. Look at this. It's a normal laptop, but it's high. It's specialized for playing high-end games. Look at it. I like the keyboard. It's so cute. I just got it, so I didn't download anything yet. Yeah, and it's blue. The color is blue. Dark blue. Can't see it slower. What? Oh, what do you guys do? Mm. Oh, it's me. Mommy, you want to come here? Yeah. When's your spring break? You wanted to see me so bad. Oh. Yes, because everybody wants to come here. Look at my things to do. Please, for that. The other one likes to be more. I would hope you guys. I would hope you guys. I would help you guys with everything, except driving. No, I don't. I want to drive. No, they can't. Okay. Okay. Okay.
Why don't you want us to go this year? You want us to go to the end this one? You want to go back? There's next year. Yeah, you can go next year. Hold on, why did you tell me what I do? What you want? Look for a job. It's for me, job. It's. It's gonna be work. No, I don't need work. You tell me. Why are you so bad about that? Excuse me? You don't want to go on a cruise? Oh. Nope. I want to go on a cruise. Okay. To be honest, cruise option no more. What are you gonna do on a cruise? Chồng ơi, chồng chưa đóng xong nữa hả chồng? Hôm nay chồng ăn step hả? Yeah, like that. Let's get that really. I'm gonna say. There is a still send graphic basically on this. Why do you that night? Seven. Seven. What are you getting back? That's all. That's the time you should be. Okay, that's the time you should be start getting to bed. So, okay. Does your mom know about your BS? Okay, while you're running. Okay. The one that confessed to you on down tonight. Yeah. Okay, there you are.
It's more because you never hang out. Okay, good. At least it was me. Okay. Good job for communicating. I can say that. When did you have this? Your grade 6 right now? Isn't he the guy who left people? It's not even, then you guys went together. Either people consider. They build it out. No. No. Let's start. Nói đi đâu? Tôi giờ có phát kịch. Hôm nay nè, đi tiếp. Để đâu, để đâu. You already went to Korea. Quiet down. Okay, then why didn't you tell your mom? Con bỏ đồ dơ đó, con mới tháo nó ra để cho mẹ giặt. Đúng không? Chứ phải là để mẹ giặt con không có. Anh make sure it's all this okay. Girl, be grateful. Ông ơi, vợ mình đẹp cái này đi. Nói giờ vợ muốn đẹp mình. Vợ làm một Giờ làm đi. Hả? Giờ làm gì? Giờ làm trước đi. Giờ đang soạn đồ giặt đi. Soạn đồ giặt đi. Chút đi. Nên dọn cho nó gọn. Chồng đang bận. Giờ thấy không? Sợ quá, sợ quá. Road trip. Nói như vậy mà cũng không hiểu hả? Vậy con muốn sao? Con muốn tôi sống sao? Mẹ nó đèn chị không? I mean, would love for you to come here. You really do. No, don't come here. She's saying that, but she wants you to be here. Why? I have a plan to go to Vancouver. What? You want us to go to Vancouver too? Apparently, my mom wants to go to Vancouver too. When are you going to Vancouver? Spring break? Next week? You wait for. Did you already book the tickets? Invite our. Let's go. Oh, her? Oh. Chồng có cái tầm bông. Bông đòn. Bông gì Cái hộp bông đòn. Mới tay của chồng. Tay hả? Đây. Mới để này. Oh, tay just gonna go. Yes. Okay, how are you feeling? Too sad. Đây. Oh, yeah.
Để đi quá chung luôn. Để là đi tắm á. Cái You're one, you're one, that's what I made. Chồng. Chồng ơi. Chồng định ăn cái gì? Chồng định ăn bít tết hả? Để ăn gì? Thì ăn cơm tiếp. Chưa chịu nấu cơm nữa hả? Bây giờ ăn cơm đâu mà. Cũng phải nấu cho chồng vậy. Mai chồng có gì làm đâu chồng nấu. Mà thứ mấy? Chồng có nhắn tin cho vợ là mai chồng nghỉ nè. Sao vậy? Vậy công ty nó cho con nghỉ hả? Thì có ông muốn đổi ốp thì chồng đổi. Thì ra vậy là chồng làm thứ sao hả? Ừ. Hả? Chồng nhắn vợ không có đọc gì hết trơn á. Dạ, không có đâu. Ôi, buồn quá. Tôi buồn quá. Thôi bây giờ thì nếu mà chồng ăn cái đó thì vợ có cái khác giờ ăn chứ chứ. Nè nó còn dư cái gì á. Dữ vậy Hana, do you have food left over? Yes, I do. Đâu? In me. The fish. Không còn gì nữa không? Okay. Cơm không dầm lắm sao? Còn thánh chồng, có còn thánh. Đủ ăn không? Đủ ăn luôn, 30 nữa. Không có 2 cục gì đâu. Không có mì không? Rồi, cục mì, có mì trứng không? Mình còn Cục bự đi, vợ cũng thích ăn cục bự vậy. Cục bự rồi, bự nào? Mau. bánh còn không? Làm lẫn lộn. Không, mì vợ đem chia hết, nó món rồi không có luôn. Chia đâu? Đó. Thôi khổ như vậy cũng sợ ăn thêm mấy cái này cho nó mập nó chứ đâu ăn đâu. Có thì ăn có thôi, không có cái gì quan trọng. I mean, I am a little bit, but Đối nó khóc đối đỡ thừa chồng nó đối ăn gì ăn anh Nói chung nghĩ thôi trời. Làm sao mới đem đi không? cái này chồng được tưởng ngon Tối nay sẽ hát không biết luôn. sao Hôm qua chồng cho vô phết chồng. Bây mình bị quả máu bị con mày có đập đầu hết chưa, bị con bồ vàng nó đập đầu hết chưa. tại cái đó không có gì trong đó cho nên nó nhảy cái nó bị ấy, nếu mà nó mạnh thì con mèo nó nhảy gì. Được cái sao không được, cái sức con mèo đẩy toàn là quần áo không rồi nó dư sức, nó cố tình nữa. Tại vì sao chồng biết đúng không? Không phải sao chồng biết được, nhưng mà tại vì nó kêu to quá, nó kêu quá. Cái chồng thức dậy mà nó kêu lâu quá không ai phản hồi gì hết, nó bút luôn á. Cái tội bà kêu mà tụi mày không dám trả lời nha. the width of your shoulders. It is small. It's small. Oh, okay. Just know that if you really not taking this, oh. Yeah, they're meant to be over the eyes, but I close my eyes. All over. Yeah, I like it like that though. See?
Đấy là ai biết được. Okay, this is uneven, but usually it is bigger. And it's more complete. Like this. What I do is I do the inner corner and over it. This. Hey, where's my happy birthday? And be careful with the merchandise. No presents. Hey. No, I'm 17. You're not gonna be many years of me having a childhood. Okay. Like, oh, you guys are just broke because you keep spending it on vacation. Chồng mơ cái là của chồng hả? Mà giờ nghĩ có xài không? Áo mưa bên này có xài. Chồng em qua hả? Ừ. Ấp phải lắm anh im vậy. Nói ra mà có thì cứ để đó đi. Chắc mai mốt để đi làm lót gì chứ mấy cái đồ đó để lâu nó cũng hơi là nó một cái lửa. Anh very. No, no, I need you. Oh, is he naked? It's not. I didn't need to see that. Cái này là có cái gì vậy? Mommy, do you have a mouse I can use? I mean, this is nope, that's mine. Lego no. Sao mà nó giấu đi? Không có trả đi. Like phone book, sao đi được? From this one. Yeah, the comfortable this. Yeah. Okay, I can get a good mouse. You give her the money. Yeah, I forgot. Okay. I is also. There's people fixing the house. Ủa, tao tưởng giờ mua đồ ăn cho thằng này chứ. This is my last year being a minor. Next year I'm an adult. I'm not a minor anymore next year. Ủa mày không có đi học hả? Học xong bán thôi. Việc có mà. I know, Ông ở xa lên chơi có xíu gì thôi. chắc ông cũng đi mua supply đó. Ông tranh thủ đi xuống rồi ông đi mua đi Jessica Nail cái tiệm nail supply. Giờ ta làm chủ tiệm nail cái bộ không dễ. Trời, vậy cái nhật này nè chắc cũng phải gần chục ngàn cái gì. Thì nó có cái máy con laptop mới đó.
Quá tốt quá ngàn cái gì. Thôi để dành tiền mốt nó vô medical tour rồi. I get you summer and then vacation plan. Daddy. I was there. I was family like that girl is going down to. No. Yes, he always told me for 3 years he's been paying but you never tell me. In fact, last time we came to with the last year, there only 2 days you come back. Yeah, that was when I said, yeah. Let's see. Something's wrong with you. They are doing you. Oh. Man, I don't want to talk about that. So now, yeah, it had nothing to do with the salon race. It's only 5 o'clock. No, it's only 7. Xong tất cả mọi thứ đã xong. Xong chưa? Để cầm chiên đồ ăn đi cầm chưa? Cái này cắm cái gì? Cắm cái bếp kia kìa, cái bếp kia để vợ xài. Dạ có mở cửa sổ không vợ? And you got tattooed eyebrow. That bird wants to make that. I don't know if the light can make that. I think I bet. Looks. No, Billy looks different. He looks different. He looks more cute. Oh my gosh, next I don't like it. No, it looks in this. No, I don't know. It looks thick. It's thick. What? Hả? Làm giờ vợ ra tìm chỗ nó thành chứ tóc. Ẩm nó đi. Tao để cái mạng này đó. Nó bị có thành cao, nó nằm ở dưới. Có đồ của ai kia đó, mấy bố mình đi đâu ai kia mình đem cho mình trả nó lấy. Mình là chi. Yeah, he said he would do it. He only did eyebrow. Mày mua dư. Còn cái nữa. Gì nữa? Rồi cái làm ở trong nhiều kia đó rồi ra. Đưa đây. Để trong nhà muốn có ngày đi nè hả? Phải đi becoming
Nó không lấy cái gì nó sắp mọi nơi. Để dành nạn rồi sẽ đi nạn đó. Nhưng anh bị dành Ok, giờ để dành, giờ đi đi. I forgot that you're a plastic surgery. You're an expert, but you don't have. Don't you get the business? Okay, you know that you're gonna recover. You know that. You know they're gonna be better. And you know there's anesthesia. It's unnecessary. You're not gonna give her mom a birthday present. If you give your mom a birthday present, if you give your mom a present, did daddy give her a present? Cô lường tôi cái gì? Hả? Cô lường tôi cái gì? Cô nói gì? Cái đó được. Để gầy bao nhiêu trăm. 10 năm không biết có đền bao giờ. Số 7. Hey. Oh, it's Tina's. Charlie just wants to show Tina stuff. Charlie just wants to show. Yeah, Charlie just wants to show. Ew, why every time I call you, Charlie has a new haircut? Ew. Oh. Yes, look at that. Hey, yeah. Coconut boy. Coconut boy. Ew. Coconut boy. Coconut. Yes, bro. He knows. Nấu gì cho cái dừa bột dừa. He knows. He doesn't like that haircut. That's what I'm saying. He knows that's an ugly haircut. Hay là cái này của tôi hay của ai? I don't know. Not yours. Rồi mới này của chồng hay là của hai anh? The back up. Một trong hai người Take that one. Cái gì? cái vỏ này. Của chồng không có dục luôn tôi. Của hai nàng đó. Cậu là dục luôn đi. Oh, weird match. Cái đầu của tôi không có mỗi. Để nó tốt tình á. À, cái này là cái để xài cái đó. Keep it in there. Mình So it's clean. Làm sao mình này quậy. mình quay thì nó sẽ không ngon mà ăn mình có lậu á.
Cô cái thái từ không cho chồng con khỏe đúng không? Bây giờ cô không cho chồng con ăn nữa đúng không? Cô nói một tiếng đi tôi nhận ăn luôn. Ăn không khác. Không, bây giờ cô cứ nói một tiếng đi tôi nhận ăn luôn. Chứ cô đừng có làm vậy. Nè, xúc bộ móng cá nè. Cô có ăn đâu mà ba. Ngày mai ăn gì? Thôi cà ri đi. Cái đó bỏ cho mày quay xong rồi ta bỏ ra cái nồi lát nữa rửa cái nồi nữa. Cái hộp nhựa đó bỏ cho mày quay nó quay xong Tôi quay. Tôi quay. cái này bỏ luôn đúng không? Rửa chứ. Quay đâu có tốt. Cái chuyện này là xong. Anh ấy làm. Thì chồng đừng cũng tới. Mới không thích làm thì xong. Anh ấy làm. Buồn chưa chứ. Dạo này cái nóng nó xong rồi. Rồi. Nó tại tôi không thì có cái bánh đâu. Không, cái này là cái là lên về là ba cái cục bự rồi. Còn năm cái cục nhỏ này là cái nhỏ phía sau cái bà phía sau nó có cái em gái nó tới nó thay thế nó cho vợ nó nấu nấu cho vợ cái này với cái này. Cái gì nói ăn quá. Thôi vợ khách hàng đem tới cho đồ ăn. À, không chứ trời vợ bị đói sao thì Trời ơi chồng đừng thôi về sợ bị đói. chồng đó chồng. Ủa chị chồng máy tính của chồng vậy đâu? Chồng để đây coi phim. Đồng hết có thêm gì được bên ra. Ủa mà rút ra nó dễ không? Dễ. Cái phim mình tiếp nào? Phim mình tiếp lâu vậy. Thiếu trả thù với hoàng hậu. Con chán cái rồi chứ gì? Chán thì không đâu. Con nói một tiếng đi tôi đi luôn khỏi cái nhà này đó. Thì nói ở đây chứ còn hành hạ. Tình dục liền. Rồi gớm nó đi.
vô lát tôi làm. Buồn đi thôi thay nè thì thay qua nó cũng vậy.
Ai nè ở đây, Hả? chỉ ai nè ở đây đi. Cái này có cái tặng. No, I very think it's part of the list of the. That's why I was.
Dạ nhân cái nồi luôn á, dạ anh tôi dạ. Tao nữa. Mình ăn chưa? Sao chị? Có ăn. Ồ. Gì? Cái kiểu kéo nó cha. Ôi, ăn ra. Ngồi đây. Rồi hả? Ừ. Fine. Nó nhận thấy gì vậy? Nó gì? Nó ngủ ngon mấy yêu em nó thuê rồi. Nằm đúng tối thì đọc sổ ở gần vợ là chồng chỉ ngủ lúc là Để cái gì? ngủ đi thích rồi. We're gonna go in this Xong đi ngủ luôn đêm dậy thay đầu quá buồn đi ngủ luôn với chàng đi có cái nào nhỏ đã định chửi đi cứng đi ăn đâu? rồi cắt cái bờ
có khi bước tung chừng đừng một vài lần. Đó đấy bà. Cái đó của anh. Đấy mình phải Lúc mà dở lên cái giường tối thì nó cũng đẹp quen cái vậy đó. cái gì mới đi mới cao. Anh bước cái phần cái bên nào không. Đây là cái Ở đây đâu để đồ cái gì. nhiều Phải cái sao. Quá Dẫu không ít những sinh viên mình cười với lúc đầu khi tình ôi tự cao cái một rửa nó về tình đầu đơn giá rồi. không đã rồi nhớ xin Làm gì em xin sai nụ cười sao mình bởi tại sẽ phát ra ngày phút ôi chính là ngày hôm nay giờ có ăn sữa không? Phải cần nữa. bởi tại ngày ớt rồi. Giống nồi đi. Ủa đâu? phải bước tay nắng muôn điều đã đến rồi như sao kể mình tình ta tình thứ giá nụ sao như bóng đã qua tại xem ta đã ngày ôi ngày hôm nay có khi vẫn không có khi vẫn đâu như vậy tình tập một quá nhiều đó không sai những việc từ phía bên để ta đặt hết niềm tin còn trong tâm bạn thôi lúc anh nhé để để của anh chẳng Ba đi ăn cái món gì ra. But they will cái gà không vì cuộc đời đã hào phóng tình một người quá yêu thương sai
Tuyệt vời khi bên ta có người mà mình tên. Bạn chỉ yêu để ta đã hết niềm tin. Và sao tôi phải hỏi sao để không phải tình yêu rồi sẽ bị hiển đi chẳng bao giờ biết người kia ta với nhau đi bên lần vẫn không được để mong bên bên không biết chưa không sẽ đâu được hay từng ngày phủ đầy xem những mơ mơ những hy vọng những yêu thương chào ai cả thì để ta đặt hết niềm tin cùng sự tình bạn hồi giờ luôn bên Đọc một từ đêm theo tập thôi mà đâu có thấy đâu. Tại vì vợ có ăn cái khổ qua xào quá vậy chồng cho nhiều quá không có nghe. Ông già tạo bây giờ ăn thức được một miếng đó đấy. Thì như đó chồng ăn cơm đúng rồi nhưng mà cơm ra chồng nấu thì khô. Giờ phải chửi chồng chứ nấu như thế này đấy à nấu cho tôi ăn cái này chắc quen của mình à. Không có lúc tụi nó biết chứ. Đi này tao chồng dữ rồi Mình mới chồng vẫn chạy theo ý không phải do những trong đang tìm ngày ở đây cho đi cùng có luôn hả? làm tôi trong lúc ấy Trời muốn giữ lại á, chồng đừng có bỏ hết vợ. gì vậy Vợ thích cái đó. cái gì Vợ thích cái dồi. rồi đó không có tài Vợ làm vợ làm cái cây thì bỏ cái sợi cái vợ lấy cái dồi đi đặng. nó còn kính trong gì đâu mà đâu có đem nó cái Cắt nó bọng lâu thôi. bao giờ xài Vợ muốn làm nước ngọt. Oh, you got saved. You really got saved. thì mua cái bên mạnh nó có bán cái bình nó có dòi đó cái mạnh nó có bán cái bình có dòi cũng có rẻ mà bây giờ muốn vợ tự cứ đi không cái được tại cái bình cái bao đó là cái bao truyền thông nó ép cái bên ngoài chỉ là cái thùng giấy thôi những giờ đây bóng quá xa chỉ còn ta làm ngày sau ấy ta sai đâu nhưng ngày lắm
Mà cái đồ này là cũng là cái này là cũng dễ. Đấy. Cầm cầm luôn. Hỏi cái vị trở làm gì nãy giờ cầm cầm mà làm mèo đi cầm rồi. Này làm việc cái nhiều sách không có thời gian. Giờ mình quảng cáo thì dưỡng rồi. Mấy cái chút nhạc. Thấy nó có tiền nghĩ cũng nhiều quá. Ngành thực phẩm á, nó chỉ đang đổ cho bà cái ngành xăng dầu. Đụng vô. Bạn vợ mình tập món không nhiều. Nói thật nó đang những cái mặt hàng này á, thuế không có tăng mà đi thường nó giảm thôi. What? Công ty cũng chặt lẫn mấy tầm một Chứ cũng đâu có đánh vô rồi ăn đâu. Cho đến Canada cũng đâu đánh hay luôn vậy. Rồi đừng có tay nó túi tặng tiền điện nó vậy. What again? Nhưng mà cũng nói mà nếu mà mình tăng tiền điện
Rồi đó là những cái nhu yếu phẩm. Còn chỉ cần tới những cái ngành xuất khẩu kim loại, ngành công nghiệp thôi. Đâu có cần tiếp có từng trống luôn nè. Bây giờ giống như là bây giờ phát triển công nghệ thông tin phát triển tự nhiên thì dân cũng đâu có hiện tại thì sao? Cái đó là giống như là dây kiến là cậu. Mà cái đó là tiên chiến là còn gì nữa. Tới hồi cấp thử đi tụi nó sống được không vậy nè? Tụi nó đông về nọ sống đâu vậy? Nó cũng xa lại. Gì đó tăng mình tăng nó mình thấy là tăng cái tim rồi tăng cái nó. Cái điều tại sao mà chúng mình lại gặp nhiều cái giống như cái điện thoại cái con này dài. Tại vì mình vậy đó. Cái ngày được giá cao, cái tóc cái lời lòng. Bây giờ giá cao á. Rất là rất luôn. Kịp từ dân nó mua giá cao. Người dân nó phản đối là nó sợ nó mua đồ giá cao. Cái mua đào tạo. Lại cái gì lại anh làm Chắc là giống như là ta đâu. Mày mẹ không mua lại cái tiêu chạy. đó thì có định lớn Không hỏi đứng luôn. ra có ai vậy. Em ơi trong tay một trăm lá xuống từ quên lá tình đẹp đó vừa nơi nằm sau nhau em quên chẳng sẽ phố vẫn chưa biết đâu ôi cùng trong giấc mơ mình nghĩ đến một ngày mình đến bên em và lắng nghe cho em những ngày không giờ anh đây như bóng nhớ vì một cái lại quá cho vì anh đi đâu đâu một người thoát Cái bị chạy đã chiếm lấy rồi vì anh đi đâu đâu người thoát quay đi học rồi. đã chiếm lấy trái tim em rồi Một cái là
400 tính tải rồi. Chút cái gì sống đầu cái gì không phải anh đã chiếm lấy trái tim em rồi vì nó làm anh để anh chơi vơi anh không thể quay lại vô hình nơi biết gió của em đau tay nên nhắm mắt biết đất quả mà tâm tình tôi đắm nhau thêm nhưng anh dạy lời nhiều người nhớ giống như môi con gió anh đâu cho em dừng không phải anh kia đây đã có thể một từ đó sau đã chiếm lấy trái tim em rồi mãi xa xôi vì anh kia đây đã có thể một mình coi là gần kể mình đã chiếm lấy trái tim em em có gần hỏi là mình có đời vì anh kia đây đã có thể hay một lần do đường món Thường thường mấy cái tiệm đó là cái quy định thì sao mà bất kỳ small con đời trời cái lệnh cao người có là chỉ tới thôi ở đó gì đó em đi người đâu có gì mà chẳng để thôi thì dần dần được thấy em người từ giá cái sắc luôn em có biết những lúc đặt vai đã biết người suy tất hay đó là sẽ về ngày mai một lần đó đời sẽ diễn đổi lại em đã chỉ thấy con gió cuốn xuống các bạn cái đứa như thế này cứ đang nói anh bắt đầu không quan học em sự em nghĩ đến anh ta để nói gì tìm nơi đó xem mà những điều tôi không so nhau anh không biết sẽ nói có bị hoài lúc say hết chẳng nhớ ai Dạo cái lúc kéo em đến con trên đời sống rất là nhiều sản phẩm trong này biết mình với anh sầu cho anh em cái bảo anh chúng xin không thường quá một lần sau cho vẫn đã thôi được sinh như bông quý lên đây bỏ tay sao không biết cảm ơn nhiều đến giờ vợ vợ người đi giờ bao tháng sắp đầu một cái xuân nó đi ăn mình sống người đâu phân thiệt tà không ăn sẵn đến mình dân làm gì đâu thấy em thôi thiệt tà biết sống thôi trà của nó là trà tốn các tình dạ cũng phải ít mà cũng phải không biết mình làm cái đi có đi tôi kiếm một việc cũng phải được bằng da nữa đấy nữa chúng ta không sao nhau không ngày không rồi đó xong
Nào cũng chào dập cái em đem rau mình để làm gì làm gì đủ tụi mình đi đâu không.
gia đình với con xa 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 Nó có tính giá không? Hả? Nó có tính giá khác không? Không. Ngày mai thứ tư mà bà làm. Vật lý của tôi là mức làm tôi Làm. tham gia. Cái đó nó bán tới mấy giờ? Chắc 11 giờ, 10 giờ, 9 giờ. Vì sao ta ơi, sao cái con điều ra biết đi từ lâu không sống 9 giờ. để con nó ấm ra trận vãi 9 giờ. vượt qua sóng gió mới Ngồi chơi nữa. bao không bao giờ biết sao không cái lòng không yêu một giờ chỉ yêu đến lúc lên cao sao sẽ không nói sao Cái đầu. Cái đầu. Dân. Đến chỗ chợ Hàn Quốc cũng gì. Rồi mình biết cái cô đó rồi. They make them mix. Xong mình trồng vô rồi cái tiền mình quốc giải. Này là con món không lẩu. Phải lẩu. Còn đi nữa. Cái tô á. Thì từ lúc tới bán ăn 4 Cái tô trong nó bỏ những cái đồ ăn. tại vì mấy đứa nhỏ này đang có được cái người đâu. tại sao chẳng không đánh hơi hiện về môi không nói được sao không đứng với sao không được đi xuống sấy miền Bắc là một bên trái trong một cùng thì nhưng sao không nhớ ra này sao được yêu được Ông với cái gì của Không, này là tiền đồ. Có cái nào mình có. Nó chạy vô cái này quốc tiền. Trong cái nào thành đâu vậy? bốc thì đi bên sao biết của bao chung qua sóng gió nước ra dẫn đứng cậu nói không cho tính nó về. Ba nước thì gì đấy mình thấy rằng không được về xa vì sao 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 cái con hàng đến điều cho biết từ lâu cho lẩu như thế này. Facebook còn người ta dẫn đến về trong tiếng hoa quên sao ai được nó đang cũng gọi là sao ta không ngờ tình cô lâu ôi sao vậy. Nhiên từ nó đặt giá 24 giờ giờ tiếp tục việc nghĩ sao tôi ăn tôi ăn
Bây giờ nhà có rồi bé. Không ăn. Là có đứng trong thì rồi. Để cái bài rét tàu đầm. Cô đi à? Rét tàu đầm. Ngày sau lúc trôi một gió bay thoáng qua Nó còn mất cái đèn đưa cái tầm. Với trong đó thì cũng xứng đáng rồi. Đó rồi. Đi làm không? Tốt cái tiền đâu. Tốt cái gì nữa. Ngày ấy ta những đứa trẻ thơ văn vang áo không tên xa rồi hồi cũ như cơn trút trôi hồi những nơi xa đông đầy nhưng ấm áp chưa sẽ băng qua con đường chưa thế giới hồi dấu trái chân mới một trên tóc ở giây người tôi nhớ nhung hẹn nhau lúc trái đất nhìn lại cô thấy như lá cây trái cành tôi có dần xanh tôi cố gắng để mình có đôi khi ta lưu để tìm nhau hay có khi bâng khuâng đâu hay ở đây gần tôi một lần này tôi vì người trao nhau thì có những yêu thương nhé trước khi vô hình trước gió xuân sao lên nhẹ bay mái tóc và nắng rơi ôi ai buồn ai đứng dịu rồi biết đâu ai sẽ hồi đây mai chỉ còn lại mỗi sẽ qua con đường chia thế giới mọi dấu chân xưa phai mờ trên mắt đôi ngày sau lúc tôi như là một cơn gió bay thoáng qua đời chẳng hay quên người ta vội vã ngày sau tôi nào một cơn gió bay thoáng qua đời chẳng hay quên người lạ vội vã. Và đi nữa.
bởi một người nữa rồi. Một những đôi gì one minute less một mình mỗi trong xe một ngày đều một đêm quá những chuyện cười nói đâu chỉ có rồi những cái xuôi đây có ai sẽ yêu chỉ một tiếng sai đang sai những ta là người sống những người cũng thế tôi Rất là rồi. Thì những cái này cũng rất là nhiều. Chồng lại với đứa chở đứa Ngoài giờ có gì đâu. Ngoài giờ có hẹn gì đâu. vợ đi chùa bộ tay rồi chết Cái gì? xong ngủ đã chở chở Chứ không phải rất nhiều. thì không kém nó tệ nhiều vợ mấy cái làm cái giờ rồi luôn Thằng đi đâu đây đi đâu lâu nữa vậy? tốt quá Tráng trứng tráng hay bị chèn vào đâu? Chả đi rồi 5 tiếng là có phải đâu một tí. Tôi là chẳng có bài tiếp tục lúc ai chào tôi hốt dùng gì có bài đi đâu 4 tiếng đồng hồ thì đặt cái hội hết trường bỏ tới nhé mà thì ngủ đi. sáng này giờ có ai môn này Right? 7 hours. What? cũng thành lại giờ đâu mình ơi rồi kể từ ngày đó chẳng thấy đâu em sống rất xa yêu người đến ở đất xa ta vẫn nghĩ đến em tôi hỏi đến đêm sao anh quên nhiều năm tháng anh giờ lại đối xử em cũng biết không trong anh vẫn sống đúng cảm giác quen giờ anh vẫn chỉ bao
Chào mừng. Hình như có coi. Chén đủ xong hết chưa? Đi rửa đi. Cười mà không nói lên lời. Thấy tôi mà không chịu thôi. Chồng để làm chồng để mình biết đi rồi. Rồi nhau đến rồi nhớ Tôi vẫn thích trong hỏi vậy. Cần có đàn. Cái cài lên. Vậy đó mà giờ cho vô miệng cái tay kìa. em có giờ anh chỉ là người để từ ngày đó ta chẳng thấy nhau em sống ra sao yêu người thế nào từ nơi xa lạ tim lần biết em rồi hỏi đến em sao anh nhiều năm tháng ngày rồi lại tới em có biết không trong anh vẫn rung động cảm giác quay về nhưng giờ anh vẫn chỉ là người yêu giờ anh vẫn Liên quan đến cái gì như chỉ là người yêu cũ. Bữa nay được chào đẹp người rồi. Tắt nữa là hết ngày rồi. Đâu làm nguyên tắc nữa phải đâu. Thời điểm được chồng muốn nấu gì chồng phải lo. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ xung quanh bao đông muôn mặt hiện nay ta vẫn chỉ em vẫn dõi từ đến mình dịu em thơ và anh được yêu em như đóa hoa còn em xem anh như trăng hoa tự dối và phiêu du dẫu trần gian bao la đến đâu để em là nhau khi anh Look, I can't. anh chẳng còn nhiều luyến lưu em mong lâu quá No, that was good. Okay. rồi biết đâu sẽ không tới nơi của anh Was that the good? thế No. 1, 2. Then 3. I'm doing English. Follow my mouse. Like do this. Okay? người nào anh là nơi sáng 1:30 rồi, cho nó ngủ đi, phải đi nào. Nghe nè. Em do this.
I can tell it's all that. Let's see what games I want. I don't know. Let's see it. You're fucking sweat. I mean, see that. Excuse my language. That's not what you heard. You heard something else. Yeah. You can see. Are these ugly? These are just games to press buttons for. Like, I don't know what it's about. This is fair. This counts on. Mày xin được một bắp nữa. Vậy hả? Hai đứa mình tìm sát nhau. Rồi những năm đi rồi I know, so like, it's kind of good stuff. It's just like, if I did stuff, it's not much like so many people. Okay, I nghĩ that was the best. chồng chị làm gì cái phải nó luôn rất không phản tám nếu nhìn như vậy nó cũng sẽ lố mình. I saw some, like I saw Hỏi được cái này cũng trước đi chồng chỉ tính ăn một món nữa một món thì không cần gì lại đi món làm tới thì lúc đó mình sẽ thì mình may cũng có tiền all that.